outside stadium? Maybe. That would definitely be my mic. That's better, whatever's going on right now. Rory, can you talk to us? Yeah, check. Yeah, Hey, that sounds perfect. So whoever just cut that out, that like all that background noise is gone. Okay. Juste pour vous dire, il entendait un son un peu dégueulasse dans le fond, Rob. Peut-être que ça venait de chez Rory. Là, apparemment, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on entend beaucoup moins le fond. Donc il est content. Okay, so Ro, same thing about like Nova number 3 Misfit. All their team members, they went to regionals several times, and 4 times for the most part of them. And one of their athletes, an athlete called Paige Semenza, she went to the games twice. Once in 18 as an individual, and once in 17 as a team member. Right. You're talking about Nova 3. Nova 3 Misfits. Yep. And yeah. There are men with semi-automatic weapons walking towards me. Maybe police officers. Man, I hope so. We're gonna have a few. Yes. Bonjour. Ok, pour info en régie, est-ce qu'on pourrait avoir un décompte de savoir quand est-ce qu'on démarre le live? Parce que moi j'ai 9h13 à ma montre. Et bonjour, ça y est, on y est. Bienvenue au CrossFit Throwdown édition 2019, le dernier Sanction Event avant les CrossFit Games. Préparez-vous à assister à 3 jours d'une compétition incroyable où les meilleures élites indives, hommes et femmes, vont se battre comme des lions pour tenter de récupérer le ticket d'entrée pour Madison. Aujourd'hui, je ne vais pas être seul, je vais avoir 2 invités de choix. Le premier, il est juste là, à ma droite, c'est l'un des précurseurs de l'histoire des CrossFit Games et son nom, c'est Rob Orlando. Rob, welcome, I'm really happy to have you here. How are you doing today? I'm doing great. It's warm. It's really warm out. C'est vrai qu'il fait ultra chaud ici, 40 degrés, on attend ça au compteur cet après-midi, on n'a pas vu ça depuis plusieurs années en France, ça ressemble à Carson City. Maybe it's going to remind you from the original game, right? Yeah, if I think back to a couple different experiences that I had in 2009 at the in Aromas at the games, it was warm there. We were actually on concrete during the in between events. And then if I think forward to 2010, the first time that we were in Carson, California, at the Home Depot Center, doing push-ups on the tennis court was also really, really warm. So these athletes are going to have a lot to deal with this weekend. Donc pour tous ceux qui voulaient avoir quelque chose qui rappelle un petit peu les Games, on y est, ok, ça ressemble au Ranch en 2009, ça ressemble également à Carson en 2010 lorsqu'ils étaient en train de bosser sur le ciment, et vous allez voir aujourd'hui on a une vraiment grosse journée qui nous attend. We're gonna get a pretty busy day today. What is kind of the schedule of the day? Very, very busy day. We've got 3 events to deal with. The first one is long, really long, lots of endurance. We're looking at a run, paddleboard, and then another run.
And then as the day progresses, you can see our event right here. We've got a 1.5K run followed by a 500-meter paddle and then another 1.5K run. But to finish things off, we've got an 8.5K run for the second male and female partnership on our elite teams. Et effectivement, c'est une journée qui va attaquer avec un WOD placé sous le signe du volume. Vous le regardez, nos équipes de 4, c'est ce qui nous intéresse maintenant, vont être divisées en deux paires. La première va enchaîner une épreuve, elle va devoir courir 1,5 km, faire 500 mètres de paddle, puis un retour de 1,5 km pour récupérer un premier score. Directement après, ils passeront le relais à la deuxième paire d'hommes et de femmes qui, eux, vont devoir courir 8,5 km pour attaquer cette première journée. Hey, but I would love to say that we are not alone today to introduce that show. Who's on the field with us? We've got Rory McKernan down on the floor with us as well, so love having him here. Et effectivement, on a Rory qui va être avec nous. Hey Rory, how are you doing? Gentlemen. Rob, I gotta say, your French needs a little bit of work, but Ellie, you sound fantastic. And I'm out here on the field to play. As you mentioned, you guys, everybody knows that there's record high temperatures going on in Paris today. In the shade, it's not so bad. So a couple of spots around the course here where there's going to be plenty of trees shading the course. However, as it gets more and more exposed throughout the course of the morning, it's going to be absolutely brutal. At the moment, the earlier divisions, the RX division of team is coming through, and I'm watching them finish. It looks like they've been absolutely just brutalized by this run. They had less components in there, but the key note on that is that the last 100 meters of the course has a slight upward grade, and you can see people when they come off of the trail where it's flat straight onto that. That's a separate scored event for the elite teams, so they're going to have to really work together. There's literally teams that are pushing teammates up, carrying teammates up. You guys keep your eyes on the finish of the race. Is going to be the most interesting part. Et rendez-vous compte, donc là on vous fait un petit peu de teasing parce que vous avez entendu la voix de Rory mais vous n'avez pas encore vu son visage. En tout cas, il est dehors, il nous dit qu'il fait, c'est vrai, super chaud, mais qu'il y a un petit peu d'ombre quand même autour du lac, autour duquel les athlètes vont courir et que du coup ça rend les choses supportables. Mais cela étant dit, depuis ce matin la compétition a déjà commencé pour les Inter et pour les RX et apparemment cette course de 8,5 km les explose, notamment parce qu'elle se termine par une petite pente qui va les forcer un peu à forcer la cadence pour pouvoir finir l'event. What would you think is going to be the strategy of the team members on the elite division for that event? Elite team members, they're first going to have to send off male and female pair, and the way the event is set up, Ellie, I think they're going to have to send off their sprinters first because it's a relatively short event. They've got just about a 1 mile run to start, then a 500-meter paddleboard, and then a second mile. That's where they're going to hand it off to their endurance pair, male-female, because the endurance pair is going to have to do 8.5K run together, and they've got to finish this thing together, so you can't just send one person ahead. So I think that the strategy here is get your sprinters up and out into a lead, and then have your endurance crew pick up the pieces at the end. Et donc là on les voit partir alors que vous voyez le départ de donc cette vague de team élite. Rob me disait que la stratégie a priori c'est sans doute d'envoyer la première paire, celle qui est la plus rapide pour gérer ce premier event qui est très court et qui compte déjà pour un premier score. Donc c'est là qu'on va mettre les sprinters avant d'enchaîner directement avec les athlètes qui sont eux peut-être plus aptes à gérer une longue distance de 8,5 km. How fast, Rory, did they start that run on the field? Well, it looks like the start was pretty brutal. I'm here on the top of the hill, so I didn't get the best start. I didn't get the best look at it, but definitely an aggressive start. Ok, donc un départ agressif pour tous ces athlètes qui doivent donc enchaîner un premier 5 km de course, récupérer des paddleboards et ensuite faire un aller-retour qui représente 500 mètres. Ok, 500 mètres à réaliser. How rough it is to start a competition with a sprint and then something that maybe they're not used to do, aka the paddleboard? I think it's a curveball, but for most of these athletes at this level, they're not used to going out there and running, starting a workout with an 800-meter run or a 1 mile run. I just don't think it's that big of a deal. What is a big deal is the nerves that come with you into the competition. So you're just starting the event out. It's like, let's get this first one out of the way, and then you and your team can get into a groove. Ok, là ce qu'il me dit Rob, c'est qu'en fait, peu importe l'épreuve avec laquelle ils vont démarrer, peu importe de démarrer avec du paddle ou un sprint, ce qui compte surtout pour les membres de ces équipes, c'est de démarrer la compétition, d'essayer de trouver un rythme, de se débarrasser du premier event pour savoir exactement dans quel rythme est-ce qu'ils vont être.
Et vous allez voir que pendant toute cette journée, on a eu des interviews qui ont été réalisées aussi hier à l'accueil des athlètes. On a deux équipes un petit peu favorites. La première, c'est GoWod Mid Squad. I was saying that yesterday we welcome the teams in our venue and we may have some favorite teams. And the first one is GoWod Mid Squad. Ramwad Meat Squad. For the first event, we don't have any specific strategy. We're going to approach this event like we are the rest of the events for the weekend, with tenacity and with purpose. We want to stand at the top of the podium at the end of this weekend. All of these athletes with tons of regional experience, some with games experience. I know that Christian Harris came in and finished the Open this year in 25th position in the U.S., and Brooke Haas finished the Open this year in 18th position for the U.S. So, like, really amazing athletes that have all combined together to make a solid team. Donc on vous parle effectivement de la team GoWod Mid Squad. On vous dit que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Vous avez notamment dans cette équipe Brooke Haas qui a terminé, qui est classé 18e aux États-Unis à l'issue des Open. Donc c'est vraiment des gens avec qui il faut compter. Également un athlète qui s'appelle Christian Harris qui a fini 25e. Et donc c'est vraiment une équipe avec laquelle il faut compter. Cette équipe, on va vous la présenter maintenant. Let's try to introduce that team right now on the screen. For the first event, we don't have any specific strategy. We're going to approach this event like we are the rest of the events for the weekend, with tenacity and with purpose. We want to stand at the top of the podium at the end of this weekend. So. Et également, l'autre équipe qui va être un petit peu notre équipe favorite pour cette première épreuve, c'est Nova Misfit. I was saying that the second team that we kind of have in our radar is going to be Nova 3 Misfits. Nova 3 Misfits. Again, a lot of this comes down, Ellie, to experience at the regionals level and at the games level. And we've got Paige Semenza last year who participated in the games as an individual. I think coming into this thing and having a collection of people who are familiar with the pressure that a huge competition, and this is your last shot to get a ticket to the games. So coming in with a team, a supporting cast that understands the pressure and can deal with it on the floor is a huge part of actually getting a ticket to go to the games. Et oui, effectivement, on vous parle un peu des équipes favorites, mais elles sont favorites pourquoi? Lorsqu'on regarde une équipe comme Nova Misfit, c'est à cause de leur expérience. Elle est composée exclusivement d'athlètes qui ont connu les régionaux plusieurs fois. Certains, même deux d'entre eux ont été au CrossFit Games, autant en tant que membre d'une équipe, et à ce niveau-là de compétition, c'est ça qui va faire la différence. Alors que vous voyez sur votre écran, il me semble c'est Alexandre Jolivet que vous pouvez peut-être reconnaître qui attaque la course. Il est précédé par un vélo qui est en train de capturer ce que vous avez à l'image. Donc vous voyez cette équipe-là, donc avec Alexandre Jolivet que vous avez peut-être déjà connu. Alexandre Jolivet, il a terminé deuxième au CrossFit Games en individuel dans la catégorie des 35-39. Son passif, c'est un bobslegger. C'est la raison pour laquelle il est assez versatile. Il peut réaliser toutes sortes d'épreuves et notamment courir malgré son gabarit. I was saying that the guy on the screen, you may know him, like he's called like Alexander Jolivet, he's a French dude, and maybe you have met him last year during the games, and his background is bobsledding. So that's why he's also a very good runner, despite the fact that he's big. Yeah, no, he looks like a bulldog running, but he's actually obviously he's out in front. He's doing a good job, and I do remember him from the games last year. I watched him compete inside one of the stadiums there. Super strong, and he was a fun athlete to watch. Effectivement, c'est un mec qui est assez marrant à regarder. Et là, vous les voyez, donc c'est la première paire d'équipes qui arrivent sur les paddles. So the first pair of those elite athletes is getting to the paddle boards. Et également, comprenez que tous les paddles ne sont pas les mêmes. I was saying that all the paddles are not the same. You're gonna have like good one if you want to go fast and maybe like slower ones. Which one would you pick up, Rob? Based on my experience level, I would try to take one that was a little bit more stable. But some of these athletes, if they've got a lot of experience on a paddleboard, they can take something that's a little bit more built for speed. So I think a lot of that is going to come down to their experience level. Effectivement, là ce que vous devez également capter, c'est qu'en fonction de votre expérience et de votre capacité à être bon ou pas au paddle, il y avait beaucoup d'intérêt pour ces équipes élites de envoyer leur meilleure paire de sprinters. Pourquoi ? Parce que les paddleboards sont différents et du coup en fonction de vos capacités à gérer le paddle, vous allez voir quelque chose de différent qui se passe. Également, ils ont différentes manières de se tenir. Certains, vous le voyez sur votre écran, sont debout, d'autres sont à genoux. Which technique would you try to use if you are doing that kind of paddleboarding? Would you think like standing up is a better option? I think standing up, you probably give yourself
yourself a little bit more leverage. Again, this is going to be based on experience level. Obviously, if you're on your knees, you can lower your center of gravity. It's easier to balance, but you might not get that lengthy pull that you would get if you were standing up. So I think what we're looking at is about a 50-50 split, standing up versus being on your knees. But the idea here that I'm looking at is what's more comfortable for the athletes, what are they more comfortable so that they can avoid falling in. À nouveau, vous allez vous rendre compte, une espèce de répartition 50-50. Les athlètes vont utiliser différentes techniques. Ceux qui sont le plus confiants vont se tenir en position debout. C'est un peu plus dur d'être équilibré, votre centre de gravité est plus haut. Mais regardez l'athlète sur votre droite, ça vous donne un bon levier pour être capable de pousser fort dans la rame. A l'inverse, le fait d'être à genoux sur le paddle va vous permettre d'être plus stable, plus ramassé, mais vous aurez moins le levier pour être capable de pousser efficacement. Cela étant dit, si vous regardez les athlètes qui sont en tête, à nouveau c'est un mélange, 2 qui sont à genoux, 2 qui sont debout, donc tout dépend de ce qui va être confortable pour l'athlète. C'est pas grave, c'est stabilisé. Je suis accroché. And I think like, how much would it cost you if you were just falling on the water or in the water in that kind of event? Yeah, I'm looking at a couple different techniques, and you can see some of the athletes that are standing up, they're relying on the power in the midsection to initiate that pull, and then it's just a quick flip with the hands. I have a good friend of mine, Scott Lewis, that actually competes in this, and it's a huge core movement where you're activating your core and trying to stay active. And if I'm looking on the far right side of the screen, the athlete with the white t-shirt on, he's doing a really good job of pulling down with his core and pulling himself through the water. Si vous n'avez jamais eu l'opportunité de faire du paddleboard, rendez-vous compte que c'est un exercice qui demande beaucoup de travail au niveau de la midline, votre section intermédiaire, votre noyau. Si vous voulez être efficace, vous devez être capable d'utiliser ça à bon escient. Et donc Rob dit qu'en regardant l'athlète qui se trouve au milieu de votre écran avec le t-shirt blanc, on voit que lui fait un bon travail, notamment avec sa hanche, et est capable de pousser fort et du coup de faire avancer son paddle, et du coup en étant simplement assez rapide et ramassé avec les mouvements de rame. Donc on vous le disait, 500 mètres à réaliser le plus vite possible, 500 meters to do as fast as possible. How much time do you think is going to take for those athletes to be able to do that? I was just looking at my notes here, and I think in testing the original, the first 1.5K run, the fastest runners were off the course in about 5 to 5.5 minutes. The paddleboard at 500 meters takes about 7 minutes for a person who can do it but isn't a racer. So you're looking at about 7 minutes out on the water. The big piece here, the huge chunk of this workout is the 8K run that your next male-female partner has to do. So that partnership has to go out and run 8K. You're looking at 40 plus minutes. So there's so much time left in the event. It's not going to be won or lost here on the water, but you have to do damage control, and you've got to make sure that you're maintaining your tempo so that you can set the next male-female partnership off. Et donc également dans cette épreuve-là, on vous le rappelle, elle est divisée en 2 étapes. La première étape pour la première paire, c'est donc ce sprint de 1,5 km avec cette épreuve de paddle suivie d'un nouveau sprint de 1,5 km. Mais la vérité, c'est que le gros morceau de cette épreuve, c'est pour la deuxième paire, celle qui va devoir courir 8,5 km. Il faut donc s'assurer que lorsqu'on est la première paire, on va être assez efficace pour rebalancer la puce à nos partenaires dans un temps qui est cohérent. Il faut être rapide, il faut garder un bon tempo pour avoir un relais qui sera ensuite efficace. Et là maintenant, vous avez à l'écran, c'est le leaderboard des équipes après les qualifications au French Throwdown. What do you see on that leaderboard? Anything that pops up to you? I do. In the 6th position, Invictus Boston, this is their 3rd and final try to get a ticket to the CrossFit Games this year, and I know that they've just missed it twice, and I think that experience hopefully pushes them forward so where they can punch their ticket this time. Un nom que vous allez beaucoup entendre pendant ce week-end, regardez bien, en 6e position, c'est le team Invictus Boston. Ils se sont vraiment lancés dans une quête pour avoir leur ticket pour les CrossFit Games. C'est leur 3e tentative dans un événement sanctionné. And then if I'm looking at the second list here,
we've got Nova Misfits. It is also, like we mentioned, a really strong team. That's somebody that I would be on the lookout for. Compex UK is another team that's got a bunch of heavy hitters on there. But then the local team, the Happy Hearts from France, I think they're going to be a fan favorite all weekend. Donc les équipes fortes, on avait un paquet, un Nova Misfit à la ligne numéro 10, également on a parlé de Compex UK, c'est des gens qui sont à surveiller, mais également sur le leaderboard dans les 10 premières équipes, vous avez l'équipe de Happy Hearts, une équipe composée de Français, Stéphane Osanga, Monsieur Pinsol, Céla Gabani et Alizé Andréani, qui c'est sûr pour la foule locale vont être un petit peu, à n'en pas douter, les chouchous. Et vous voyez maintenant sur votre écran les premiers athlètes qui sortent des paddles. And now you may see on your screen the first athlete getting out of those 500 meters of paddle. They still have 1.5k to run before they can tag the partners to allow them to do the big run. Donc vous les voyez peut-être à votre écran, les premiers athlètes qui ressortent du paddle. Après les 500 mètres, ils ont encore 1,5 km à réaliser avant de pouvoir passer le relais à leurs partenaires. So now they've got that second 1.5K run to come back, and that's where they're going to have to transition their ankle bracelets. So they only get one ankle bracelet time chip for the entire team. So as these first two athletes come across the finish line for the 1.5K, the second half of the 1.5K, then they're going to have to hand off that bracelet, make a quick transition, and that's where the second male-female will take off for their 8K run. Avoir choisi les bonnes paires pour faire le sprint, avoir choisi la bonne paire pour faire l'event long, tout ça c'est important. Mais un autre élément qui va être important à l'issue de ce kilomètre 5 de course, c'est effectivement de passer le relais le plus vite possible. Le relais, il est matérialisé par une puce électronique que seul l'un des 4 athlètes a à sa cheville. Ils vont devoir être bons pour faire cette transition rapidement, de manière à ne pas pénaliser leur partenaire avant la course de 8,5 km. Sur votre écran à nouveau, vous avez Alexandre Jolivet et Dale Houston qui sont à l'écran. I was saying on the screen you can see Alexander Jolivet and Dale Houston. Dale Houston is an athlete coming from New Zealand. She lives in France because her husband is a professional rugby player. But back in the day she went to regionals a bunch of time. So they seems to be pretty solid and seem to be in the lead of that event number 1. And they've got a great cadence going. You can see he's kind of dragging her along. She's in his draft, and it looks like he's got a really nice tempo on his run, which is really impressive for a guy that size. Et une nouvelle fois, regardez comment est-ce qu'ils sont organisés. Vous avez Alex qui, en quelque sorte, est le lièvre de cette paire. On voit que c'est lui qui imprime le tempo. Et une nouvelle fois, c'est surprenant au regard de son gabarit. Et d'elle, derrière, elle a juste besoin de suivre sa foulée pour venir à bout de cette première partie de l'épreuve et ce deuxième kilomètre 5 de course. And once again, so we are saying that today we're going to have 3 different events. So do you think that they're going to go all out during that first event, or do you think they're going to be managing maybe their commitment on this one? I think it depends on their experience level, and I think it also depends on how comfortable they are with this event in particular. If you're an endurance type athlete and you know that you can hit the gas pedal and you can maintain that tempo, then I think it plays to your favor to come out really strong. But if this is not in your wheelhouse, then it's really about damage control and making sure that you just keep it together in a way that you don't set yourself up to be chasing up the leaderboard from the start. Et on vous le disait, c'est une grosse journée aujourd'hui en termes de volume. On attaque en plus avec une épreuve numéro 1 qui est relativement longue. On va le voir, les 8 km 5 de course, ça va être quelque chose qui va impacter les athlètes. Donc en termes de stratégie, c'est simple. Si vous avez un profil qui vous permet d'être un athlète d'endurance, bien sûr, vous allez aller à fond, vous allez appuyer sur la pédale des gaz pour peut-être grimper, gratter un maximum de points. Par contre, si ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez à la perfection, ce n'est pas votre point fort, peut-être que la plupart de ces athlètes, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de, entre guillemets, modérer les dégâts pour essayer de ne pas perdre trop de points, sans pour autant chercher à tout prix à finir en première position. Our strategy is to have our best long distance runners run the 8.5 kilometer. Our best paddlers, we have a couple guys and girls that have paddled a bunch. So they're going to do the paddle portion, obviously. They're going to run pretty slow, paddle really hard, and then sprint the last 1.5 kilometers. And then Paige and I are going to bring it home slow and steady. Et ça, c'est la stratégie du capitaine de l'équipe de Nova Misfit. On vous en parlait de ces athlètes qui sont un petit peu nos favoris sur cette première épreuve. So I was saying this is maybe the key points of the strategy of Nova Misfit for that first event. Do you think it's a good one?
Yeah, I think that's kind of what we talked about. It's like you got to send out your sprinters early, and you got to have your endurance people clean it up. So I think that it's the event is set up that you need to figure out personnel-wise what makes the most sense for you and your team. Effectivement, c'est une question maintenant de personnalité et d'individualité au sein de votre équipe. Est-ce que vous avez des cartes à jouer sur cette épreuve? Est-ce que vous avez les bonnes personnes au bon endroit pour être sûr de récupérer un maximum de points et lancer la compétition du bon pied? Something that we can notice on that team, Nova Athletic, is that like 3 of them are already qualified to the CrossFit Games. So that's pretty impressive. Do you think that they do that as a test before the games, or do you think they're really trying to get that game ticket and to go there as team, maybe to finish like higher in the leaderboard? I don't know. It's one of those things. I'll be totally honest with you. I don't know if you've already qualified for the games. We're only about a month or so out from the Reebok CrossFit Games. I think there's potentially risk for coming out and doing a competition and really laying it out this close to the Super Bowl, if you will. So I think there's a lot of risk involved. But if you and your teammates want to go out and just get on the floor and get some more experience, I think it's there's value in that as well. But I think it's a risk-reward analysis, and clearly the teams they said that they wanted to come out and compete, which is it's admirable. Alors qu'à l'image, vous pouvez observer un peu le paysage au quai du lac de cette base de Saint-Quentin-en-Yvelines à proximité de Paris. On discutait de cette équipe Misfit Athletic. Il y a donc 3 athlètes qui sont déjà qualifiés pour les CrossFit Games, en se posant la question de savoir ce qu'ils souhaitaient faire. Est-ce qu'ils voulaient vraiment récupérer cette invitation en équipe pour les Games, ou est-ce qu'ils considéraient simplement cette compétition comme étant un test match? Et pour Rob, simplement, peut-être qu'avoir un haut niveau d'intensité seulement un mois avant l'échéance que sont les CrossFit Games n'est peut-être pas le meilleur choix, alors qu'on voit encore à l'écran Alexandre Jolivet qui passe et qui va venir clôturer ces 1,5 km de course. That you are going to see like right now Alexandre Jolivet once again closing up those 1.5k on the run. Run time is really impressive there. I mean, he's hauling through this course, and he doesn't have an endurance body. He looks a lot more like a power lifter or a strongman actually, but he's out there in front and setting the pace for everybody else. Very impressive. C'est très impressionnant cet athlète Alexandre Jolivet, parce qu'on ne l'attend pas sur ce genre d'épreuve. Il n'a pas le type de corps qu'on pense adapté à des épreuves d'endurance, et pourtant c'est lui qui donne la cadence ce matin dans la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sur la course. Did you remember how good he was last year during summer in the obstacle course at the games? He was able to jump from one spot to the other like a monkey. Like I said, it was fun to watch him. I got to watch him inside the indoor stadium, and just a great athlete to watch. Super exciting, very explosive. Et donc là maintenant, lorsque vous les voyez passer la grille, est-ce que vous voyez les athlètes qui vont dans l'autre sens? Et bah c'est la deuxième paire qui attaque la deuxième partie de l'épreuve, soit les 8,5 km de course. I was saying we are just watching the athletes finishing the last 1.5k, and when you see athletes going the other way around, this is after the transition. This is where they're going to start the 8.5k. And that 8.5K, now we're looking at about a 40 to 40 plus minute run. So there's a single modality. It's time to just find a gear, try to manage that, and then, you and your partnership, you have to cross the line at the same time. So you and your partner have to figure out a way to stay in stride. Et là maintenant, on va attaquer le gros morceau de cette épreuve. 8,5 km de course, ça va représenter 40 minutes, peut-être même plus de temps de travail pour cette deuxième paire qui va devoir gérer la distance, également la chaleur, et comprendre quelle est la bonne cadence à adopter. Speaking about the heat, do you think like Rory, he may be like still watching some people crossing the finish line from the RX division and the intermediate division? How bad is the run for those people? Coming in now. Oh, sorry, you guys. Hey, there you are. They don't seem to be having too much trouble with the heat just yet. Like I said, in the shade, you're able to get a little bit of cover. But I did have a chance to speak to the elite team, some of the second couples before they took the course, and to some of your points that you mentioned. One was Paige Semenza from Nova 3 Misfits. You said she qualified. She got her individual ticket to the CrossFit Games via Brazil.
I asked her why she would be doing this competition anyhow, and she said that they had made a commitment to the team before the season. They all put a premium on individual competition, so I take that to mean she'll be competing at the CrossFit Games this year as an individual, but because of that rule, she has the ability also to be a ringer on the team, for lack of a better description, and help out the team because they made that commitment and get the team to the CrossFit Games in addition to her as an individual. We are now watching also, we had Invictus Boston. I spoke to them. Craig Kinney and Meg Reardon's the second couple. Again, Meg Reardon's another one of those athletes who's qualified. She won the Mid-Atlantic CrossFit Championship, but she's competing on a team. I've seen her at 3 different sanctionals throughout the year, and I asked them why they chose to go as the second couple. They basically said sometimes you just got to deal with the hand that you're dealt. It's not necessarily that we're the best individuals for distance running, but we're the best that this 4-person team has. Et à nouveau, la voix que vous venez d'entendre, ok, si vous ne l'avez pas reconnue, c'est la voix de Rory McKernan. Ça va être lui, notre agent sur le terrain pendant toute la durée du week-end. Donc ici, c'est comme dans C'est pas sorcier. Nous, on est Jamie, ok, on vous donne les infos. Lui, c'est Fred, c'est lui qui va être du coup sur le terrain. Il nous disait, il a parlé avec pas mal d'équipes. Il a parlé avec Invictus Boston, on vous le disait, c'est la 3e fois qu'ils vont tenter de se qualifier au CrossFit Games cette année. Il a également parlé avec les membres de Nova Misfit, notamment à Paige Semenza, qui est elle déjà qualifiée pour les CrossFit Games. Mais vous savez, parfois les athlètes, ils prennent des décisions, ils ont des engagements en début de saison et l'équipe, c'était sa priorité. Donc c'est pour ça qu'elle fait la compétition en équipe. Et du coup, on vous l'a montré, ok, Alexandre Jolivet, c'est lui sur la première épreuve, ok, qui a vraiment donné le rythme. On va le voir maintenant à votre écran, il est là sur la gauche. So this is like the team leading the first part of the event. So Alexander Jolivet and Del Houston that you see right now. Yeah, they came out strong. Joe LeVay just looked like he set the pace from the start, and at no point on any of the pictures that we saw, he was behind. It looked like they were out in front the entire time. Et c'est vrai, il a vraiment mené fort la cadence sur l'épreuve. La question maintenant, c'est de savoir si les 2 autres athlètes qui composent son équipe, Guillaume Briand et Anaïs Lancry, vont être capables, ok, de suivre ce rythme. So now, I was saying that just what's going to matter if to see if the second pair is going to be able to keep up with that throwing rhythm that they put on the first part of the event. You can also notice that if you speak about that French team, that's funny because William, which is going to be the second like male teammate, he has like a swimming background. So that's funny that they didn't choose him to be doing the first part that takes place in the water. I think it's really interesting what Rory commented on, and Paige Semenza said, you know, look, it's not ideal. I don't want to go out there and run 8.5K, but you know, you got to do what's right for your team, and you know, the team puts the right personnel in place. So, yeah, I think I would opt to do the shorter part. But if I was called upon, I would go out there and give it my all for an 8.5K run. Donc on parle de ça, on parle de Paige Semenza, on parle là maintenant peut-être de ce garçon là qui s'appelle Guillaume Briand. On disait que parfois c'est pas forcément votre point fort sur lequel vous allez travailler. Vous devez, lorsque vous êtes en équipe, pas faire les choix qui sont bons pour vous, de faire les choix qui sont bons pour l'équipe. Cela étant dit, et je suis assez d'accord avec Rob, si j'avais le choix entre courir 1,5 km et courir 8,5 km, c'est sûr que je prendrais l'option numéro 1. Mais parfois, une nouvelle fois, il faut faire ce qui a le plus de sens stratégiquement parlant pour votre équipe. And now you see them like running through that first like straight line. This one under the sun. Right now the weather seems to be like quite okay, but for the people running this afternoon, this is going to be pretty rough. It'll be significantly warmer. It's going to be, you know, close to 35 degrees. You know, in the blaring sun. I think that will become a factor. I would expect to see it slow some people down, but you know, that's just really warm to go out and do a 40-minute run. Effectivement, là pour l'instant, il est encore tôt ce matin, 9h46 sur ma montre. La température, elle est encore supportable. Cet après-midi, d'autres athlètes vont courir au même endroit. Regardez bien ces lignes droites. Elles sont directement sous le soleil. On attend des températures pouvant grimper jusqu'à 35 degrés. C'est sûr que ça va impacter ces athlètes qui sont là en train de courir comme des fous sur cette première épreuve. So also something that's going to be like pretty weird for those athletes is that on the parkour of that 8.5K, they have no way
to know where they are regarding to the finish line? Yeah, the only way that you would know, and this is one of those little tips that I started doing a long time ago. I always run with a watch. So I know a certain tempo, and I'm pretty aware of my cadence. And one of the things that I try to do is, if I'm running a route that I've never run before, is to keep an eye on the cadence and my clock. So I've got a pretty good idea of where I'm at in the run. So I think for any of these athletes that they know their cadence and they know their tempo, I think they can kind of cheat sheet it a little bit. But if there's no markers out there on the course, I think it will play into it that you don't know exactly where you're at and how much time you've got left, and you don't know exactly when you can push really hard. Et oui, les athlètes n'ont aucun moyen de savoir sur le parcours, okay, où est-ce qu'ils en sont par rapport à ces 8 km 5. Donc ce que certains vont faire, c'est d'utiliser une montre sur laquelle ils vont pouvoir observer leur cadence pour avoir une sorte de référence pour savoir à peu près à quelle vitesse ils courent et normalement où est-ce qu'ils sont sur le terrain. Alors que également là maintenant sur votre écran, vous avez vu apparaître ce qui va constituer l'ensemble des élites femmes, okay, qui vont prendre le départ également de cette épreuve, mais à 10 heures, d'ici une petite dizaine de minutes. I was just saying that on the screen we saw for a brief moment all the elite female division who are going to be doing almost the same event starting at 10. What is going to be the difference between the team event and the individual event? Well, for the elite men and women, what we're looking at is a slightly different event. It starts out with a 1.5K run, and then it goes into the same 500-meter paddle course. So that part is the same. The difference is that they've got now, by themselves, an 8K run to finish things off. Check. So the event is 1.5K run, 500-meter paddle, and then an 8K run. And then on top of that, the last 100 meters is a scored event all by itself. It's a gradual uphill. So the last 100 meters of this is just as important as the first 40-plus minutes of it. So I think it's really critical to know the difference there. Et vous allez voir, cette première épreuve pour les individuels elle est légèrement différente. Pour les équipes, assez simple, ça se séparait en deux. Un peu de course, un peu de paddle, un peu de course, on passe le relais et on enchaîne sur 8,5 km de course. Pour les individuels, cette fois-ci, ils vont devoir simplement courir 1,5 km une première fois, se rendre directement sur le lieu où sont stationnés les paddles, faire 500 mètres de paddle, soit un aller-retour, et enchaîner directement après avec la course. Vous le voyez, il s'affiche à l'écran, 8 km de course pour ces individuels, mais la petite cerise sur le gâteau de cherry on top, c'est ce dernier 100 mètres de sprint qui va également compter pour un score. Donc 100 points à aller chercher pour les individuels sur l'ensemble de la course, le paddle et la longue course, et 100 points supplémentaires lors des 100 derniers mètres de sprint. I've heard a lot of individual athletes that they told me that they were planning to take some rest before the final 100 meters. Do you think it's a smart choice? I think depending on who's behind you and how close they are, yes. I think it could pay dividends even if you just laid up for 15-20 seconds just to get yourself in a position where you can go as hard as possible for the last 100 meters, even though it is uphill. I think it might pay dividends to slow yourself down, especially if there's nobody within 15 or 20 seconds of behind you. So I think because you wouldn't lose a position on that. So if you can wait 20 seconds and recover, I think it probably pays dividends to slow yourself down and then sprint the last 100. Et là à l'écran, ce que vous observez, c'est le briefing final juste avant le lancement du coup de ce départ de nos élites femmes qui partiront dans un petit peu moins de 10 minutes. Ce briefing il est délivré par Daniel Chaffet, le directeur de la compétition. C'est là qu'on passe les dernières consignes à ces jeunes filles qui s'apprêtent à attaquer leur CrossFit French Throwdown 2019. Au niveau de la stratégie pour les 100 derniers mètres, Rob expliquait que c'est assez simple finalement. Le but est de gérer stratégiquement ce qu'il y a à faire. Peut-être que ralentir à l'approche des 100 mètres pour récupérer et être capable d'accélérer à niveau, ça peut être une bonne idée. La seule question qu'il faut se poser, c'est qui est derrière moi, à quelle distance est cette personne, et est-ce que si je ralentis trop, je vais perdre une place sur le classement général. Si ce n'est pas le cas, ça peut y aller.
And here we are. We're looking at the Elite Women Event 1A, and what we see on here at the board here. I'm looking through a list of names, but we've got Carrie Beamer, who's already qualified. She was top in the Open. She's Ike Gilfadaughter also qualified. So there's a ton of people in the mix here who have already punched a ticket to the Reebok CrossFit Games this year. C'est vrai que Carrie Beamer, Egg, sont deux athlètes déjà qualifiés pour les CrossFit Games. Mais si vous continuez à dérouler, vous allez observer Sinead Krogstad qualifiée en équipe aux CrossFit Games et Carole Castellani, ainsi que Jacqueline Dahlstrom qualifiée en tant que fittest de leur pays. Jacqueline Dahlstrom, Carole Castellani is going to be representing their country to the CrossFit Games. They already got their tickets. And also Sinead Krogstad, who was shown on the page before, she's already qualified in a team that you may know because it is barbell prepared. And one of the names that jumps out at me is Allison Scuds, and she's from Brute Strength, and I know she's trained quite a bit with Noah Olson. So I'd be keeping an eye on her. I know that she's trying really hard to get a ticket to the games this year. So she's somebody that personally I'm going to be watching out for. Également une athlète à surveiller chez les élites individuelles femmes. Elle est classée 15e pour l'instant, c'est Allison Scuds. Elle s'est entraînée un petit peu avec Noah Olsen, quelqu'un qui va chercher à batailler pour récupérer son invitation pour les CrossFit Games. Une autre jeune fille que je vous conseille de surveiller, c'est Manon Angonèse. Elle n'est pas passée loin au Lowlands Throwdown de récupérer son invitation. Elle n'était pas loin non plus de faire FitAid en Belgique, et c'est également une athlète que nous on aime au French Throwdown parce que ça fait plusieurs années qu'elle fait la compétition. I was speaking about an athlete like Manon Angonèse, and I was saying that she's someone that we love because she started to do CrossFit and she competed with us in the scale division, and now she's elite and she went that close to get us invitation to the games. So that's one of the athletes that we like. Yeah, that's great. I think it's amazing to see somebody progress from that scaled all the way. They move all the way through the ranks, and it's just hard work and persistence and dedication. Also, someone I'm going to try to observe is Ella Wilkinson, not because she's going to have a shot to get to the CrossFit Games, but just because she used to be competing with us in the teenager division, and now she's back in the elite, so I'm going to be pretty happy to see her. Another name that you may know is Amanda Goodman, ranked 25th. Amanda Goodman is a person who I actually know pretty well, and I would expect good things out of her. She's super strong, she's capable, and she's got tons of experience coming into this thing. Amanda Goodman, c'est vraiment un nom à surveiller, une athlète avec énormément de capacités qu'Europe connaît bien. Elle a déjà participé aux Games plusieurs fois, beaucoup de capacités, beaucoup d'expérience, un nom à retenir. Et c'est la dernière page maintenant du leaderboard de ces élites femmes que vous observez maintenant à l'écran. Pour nos amis qui sont francophones, vous allez avoir pas mal d'athlètes peut-être dont vous allez pouvoir reconnaître le nom. Également, vous avez vu, c'est 40 athlètes qu'on va récupérer dans les catégories élites individuelles, aussi bien hommes que femmes. Attention, ça va aller très très vite, ce sera 2 vagues à suivre pour chaque épreuve des CrossFit French Throwdown, puisqu'on a cette année un espace de travail qui est massif, assez d'espace pour engager des lignes de 20, donc ça va aller très très vite, ça va être très très dynamique pour vous qui nous regardez peut-être sur YouTube, Facebook ou n'importe quel autre type de chaîne, et on vous le rappelle, c'est complètement gratuit. I was saying that they can follow us like on YouTube, Facebook, wherever they want, but for free. Yeah, they don't have to. Nobody has to pay to watch this, and I think it's really important to point out because I know that there are some third parties out there who are charging to get the stream. So that is not necessary. You can get this for free. One athlete that we are going to speak a bit during that weekend is an athlete that is called like Emma Toll. It's an athlete that has a ton of experience here at the CrossFit French Throwdown. She has like a swimming background. She used to be training and coaching for a while. Also, if I'm not saying any kind of mistake, next to Abu Dhabi. Let's gonna find out who she is because we did a little interview with her yesterday. Well, last year was also a long swim, and I think that's the reason why I played so good. So I'm not that big of a fan of this year's first event, but at least I get to be in the water. And I haven't planned that much for this event, so I'm just gonna go with the flow.
Well, I know last year she finished second in the run, swim, run. So I would expect this to be a fantastic event for her. On vous montre Emato là à l'écran, comme je vous le disais, parce que son passif c'est la natation. Et pour ceux qui ont regardé le French Throwdown l'an passé, elle avait fini deuxième de l'épreuve du Run Swim Run qui avait lieu à la base de loisirs de Jablin. C'est la raison pour laquelle on va regarder cette athlète peut-être plus particulièrement lorsqu'elle va prendre le départ. C'est peut-être vraiment quelque chose qui pourrait lui sied, d'autant plus que je l'ai croisée moi personnellement dans les allées du Vélodrome. Elle est affûtée comme jamais. Je pense qu'elle est vraiment bien préparée pour cette année. I was saying like that. I met her just like yesterday, and we have a chit chat, and it was like fantastic to see how lean she was this year. I think she came really prepared for the competition. That's great. You know, one of the things that I was just thinking of, like when you see an event or even just a class workout where everything in it is right in your wheelhouse. What an amazing feeling that is. And in a competition setting, when it's the first event, it's the one that sets the tone for the rest of the weekend, coming in and having that boost of confidence, what that does for an athlete and their performance all weekend, I think that you can't discredit that. It's really important. Et pour une fille comme Emma Toll qui a toutes ses chances de bien performer sur cette première épreuve des CrossFit French Throwdown, ça peut être un boost en termes de confiance en soi qui est génial. Vous savez, lorsque vous allez vous entraîner à la boxe et que sur le tableau blanc vous avez que des exercices qui sont dans votre zone, tout ce que vous aimez faire, ça peut vous aider à entamer la compétition vraiment du bon pied, et on espère que c'est exactement ce qui va arriver à Emma et que ça va la lancer dans la bonne direction. Et les élites vont démarrer, les élites femmes du coup dans 2 minutes, mais pendant le même temps, ça fait maintenant bientôt 20 minutes que nos élites équipes sont en train de courir, ils doivent être maintenant à mi-chemin. So the elite women division is going to start in less than 2 minutes, but I think it's close to 20 minutes since the elite team has started to run, so they should be around what? 4K mark or something like that? Yeah, they should be just about halfway. If it's a 40-minute run, you're looking at about the halfway point. So I think that they should be making their way around the course. They should be approaching the halfway point. Et maintenant à l'écran, ce que vous avez, c'est donc la ligne de départ des élites femmes. On va observer ça de près. Leur départ va se faire dans moins de 2 minutes. Less than 2 minutes before that, those elite women that we see on screen start that first 1.5K run before the paddle board 500 meters distance. Et si vous nous rejoignez au CrossFit French Throwdown édition 2019, c'est bien beau de le regarder sur votre écran, mais venez directement nous voir près du Vélodrome. Sur votre écran maintenant, ce sont les élites femmes, beaucoup de noms que vous connaissez. Si vous êtes français, vous pouvez penser à Sabrina Caron qui a fini très très fort les Open cette année, également Manon Saint-Maxent, Carole Castellani Cocorico, notre championne qui représentera la France au CrossFit Games à Madison, Tina Mauglin qui s'entraîne à Toulouse, à Galiléo, on lui passe le bonjour, mais également d'autres francophones comme Manon Angonèse, la luxembourgeoise qui vit maintenant en Belgique et qui s'entraîne très très fort. Venez les voir, venez les encourager au Vélodrome de Saint-Quentin. On vous l'assure, on vous a mis en place un event extraordinaire. And here we go. And they're off, and you can see it's kind of a mad dash into that first turn, it's kind of like an F1 race. Everybody's trying to make the corner. But you'll see it spread out in the next 300 or 400 meters. You'll see everybody start to move a little bit. Everybody's going to finish jockeying for position, and then you'll just try to set into a cadence for your first 1.5K run. Et là, vous l'avez vu, c'est parti fort dans les 300-400 premiers mètres. Les gens essaient de trouver un petit peu leur place. On la voit qui termine, ce hit d'élite athlète, c'est Emma Toll dont on vous parlait juste avant. Et en tête, vous l'avez vu bien se placer, c'est Sabrina Caron qui a pris le lead, pas loin de Carole Castellani. Et parmi tous ces athlètes, vous avez des athlètes qui ont un profil d'endurance, certaines d'entre elles qui vont donc a priori pouvoir mieux s'en sortir sur cette première épreuve. L'une d'entre elles, c'est Mikaela Norman qui nous vient de CrossFit Nordic. Découvrons-la un petit peu à l'écran. Well, it's going to be an amazing event. I'm really looking forward to it. I'm not prepared for the weather. It's not this hot in Sweden, so we'll see. It's gonna be fun, and I'm just really looking forward to it. And on the screen, the young lady that we just saw is just like Mikaela Norman from CrossFit Nordic, and she spoke about the weather. She has like an endurance background, but do you think she's still going to be able to deal correctly with this?
I think so. I mean, yes, it's warm, and it will impact your performance. But I think honestly, it comes down to the prep and the hydration. You know, in between events, making sure that you keep yourself flush with fluids. You know, it's like Coach Glassman talks about all the time: drink when you're thirsty, don't when you're not. I think these athletes at this level, they should know their bodies well enough. It will be uncomfortable for most, but it's just something that you're going to have to deal with. Et cette fille-là, Michaela Norman, au même titre que les autres, arrivés à ce niveau qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire un niveau élite, devrait être capable de gérer cette distance de 8,5 km. Malgré la chaleur, malgré le fait que ce ne soit pas confortable, tout ce qu'ils doivent gérer, c'est bien sûr leur rythme et également leur hydratation. Le coach Ray Glassman, le fondateur de la méthodologie CrossFit, il l'a dit à plusieurs reprises, que ne buvez pas systématiquement, buvez simplement lorsque vous avez soif. C'est peut-être pas plus compliqué que ça pour ces athlètes, pour quand même leur permettre de se déplacer à leur meilleure vitesse, à leur meilleur niveau. Donc maintenant également à l'écran, vous allez voir, vous avez d'autres athlètes qui vont se présenter et qui vont un petit peu partager avec eux les tips qu'ils vont pouvoir avoir sur cette épreuve numéro 1. Je ne sais pas quelle est la première Mais athlète qu'on va l'événement m'a voir. presque fait plaisir parce que je bouge mes fesses, je vais courir, c'est tout. Je fais beaucoup moins de barres et je pars courir 1 heure, un peu moins, un peu plus, en me disant que justement, bouge-toi, c'est tout. Cette athlète, vous l'avez reconnue, ok, c'est le petit bison, c'est Tina Mauglin, la française qui s'entraîne à CrossFit Galileo. Elle explique qu'elle a beaucoup changé sa méthode d'entraînement. Elle a fait les régionaux. Déjà, cette jeune fille, à plusieurs reprises, elle faisait beaucoup d'haltérophilie dans le passé. Elle explique qu'aujourd'hui, elle a changé sa méthode d'entraînement, plus de conditioning, plus de cardio pour peut-être mieux s'en sortir là-dessus et courir plus vite. That athlete, she's pretty famous in France. She's called Tina. She trains down south and she went to regionals a bunch of time. She had like a very solid weightlifting capacity, and she just explained that she kind to change a bit the way she was training, do less lifting, much more conditioning workouts. As we see Michaela Norman, I guess, on screen, she seems to be doing pretty well on the run. Looks really comfortable. That's a great stride. It doesn't look uncomfortable at all. I mean, we're in the first 1.5K, so this is the part where you're trying to set the pace, and I can see a pretty healthy gap between first and second here. So she's doing a good job getting herself out in front, making everybody chase. Effectivement, Michaela Norman, elle impose une cadence vraiment solide. C'est un peu le maillot jaune de cette première épreuve. On voit la distance qui la sépare, entre guillemets, du peloton où sont regroupés tous les athlètes. Et également, lorsqu'on pense à ce qu'a expliqué Rob un petit peu auparavant sur l'intérêt d'avoir une montre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle regarde sa montre à plusieurs reprises. I was thinking about what you just told us before about maybe the importance of using a watch when you're running. Did you notice that as she was running, she just like had a quick look to it? Yeah, again, it's one of those things that I do all the time. Even when it's intermittent 400s during a class workout, we have to run down and back. It's not a loop that we get to run. So I always take a look at my watch when I turn because I want to know what is my split time, what's my half time, and I think that it keeps me honest for the second half. So I think these athletes, again, this is not new for them. This is a good way for them to keep a tempo. Donc l'utilisation de la montre, un bon moyen en cas de conserver un tempo, et de toute façon c'est ça le niveau de ces athlètes, c'est ça le niveau de performance qu'on recherche, alors que Michaela Norman arrive au niveau des paddles, et regardez, elle en choisit un bien particulier. And here we go, Michaela Norman is getting to the paddle boards and see that she's being like kind of cherry picking on the board that she chooses. Well, that's one of the things we talked about earlier, Ellie, is that some of those boards are set up for speed. They'd be a little bit more narrow and unstable, and some of them are much more stable, but they're not meant to go fast. So I think a lot of it is going to come down to, if you get there first, you've got your choice, and you can make your choice based on your skill level. But if you get there last, it's slim pickings, you get whatever you get. C'est l'un des facteurs qui va peut-être venir punir les plus lents de ces athlètes à l'issue du kilomètre 5, c'est que tous les paddles ne sont pas les mêmes. Vous avez des paddles plutôt étroits qui vont être plus rapides mais très instables, et vous avez des paddles un peu plus larges, beaucoup plus stables, mais qui ne sont pas conçus pour la vitesse. Donc une nouvelle fois, le premier arrivé et le premier servi, c'était aussi l'intérêt pour ces athlètes de courir vite pour être sûr qu'ils auraient le paddle qui les intéresse. And I would say that
the worst case scenario on that event would be to just fall from the paddleboard because there is no score at the end of that first section. So I think it's interesting to come first and make sure that you're gonna have the paddle that's gonna suit you, because at the end what you want to do on this above all is not to lose a ton of time to be able to express yourself on the long run. That's exactly right. The event is not won or lost here. Okay, the event is you just manage things here, and really where you can pick up some time is the second. The 8K run that's following this. So you'll have 40 minutes, and that's where you can really chip away and start to make up some ground. And again, what we talked about earlier was pulling back a little bit, maybe in the last minute or so of the run, the long run, and then saving yourself up for that final 100-meter sprint, which is its own category, it's its own score. Et on vous disait, les stratégies ici sont différentes de ce qu'on a pu voir dans la catégorie équipe, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas un premier score à l'issue du paddle. Donc ce qu'il faut pour ces athlètes maintenant, c'est simplement limiter la casse, s'assurer qu'ils ne vont pas perdre trop de temps pour pouvoir attaquer fort et finir fort les 8 km de course qui vont enchaîner juste après. Le meilleur des scénarios pour eux serait d'être capable d'avancer aussi fort que possible pour avoir un petit peu de temps de récupération et pouvoir ralentir leur pace avant le dernier sprint. Et alors que là, on va avoir peut-être également, on vous le disait, pas seulement Rob et moi aujourd'hui, mais également Rory McKernan qui est sur le terrain. So today, this is not only like a ping-pong game between Rob and myself. I got Rory McKernan, who is just like my agent on stage. Rory, can you hear me? My friends, yes, I've been loving hearing your commentary. Can you guys hear me just fine? Oh yes, I hear you like 5 on 5. You know what? Life is good again, my friend Elliot. So I was just going to give you guys a little bit, first of all, the elite women, watching that start, Rob, like you said, it's like F1. But that first little bridge that they got across is absolutely about as tight as you could get. 2 people across maybe, so there's a little bit of a bottleneck there. You saw some of the women sprinting towards it. But going back to the elite teams, I have with me the CrossFit Mayhem team, and most notably Royce Dunn and Carolyn Prevost, who has been pulled in. You're qualified as an individual, so that's my first question is, how did you get roped into the team? A couple weeks ago, Tasia messaged me on Instagram asking me if I wanted to be a part of the team going to France. I didn't really know anything about the Ella situation or anything, and then I talked to my coach back home, talked to my principal at school to make sure I could get this week off of work, and after that it was a no-brainer to join this team. Great. And Royce, let's talk about the course itself. You guys, obviously, now you're waiting. We're getting updates sporadically on where the second 2 team members are. But walk me through the first portion that you guys did. So I think we had the similar start to the elites. So we're maybe 30 feet from that bridge, and so it was a literal sprint to the bridge, and then you could just pull up because no one could pass you. And the next kind of maybe 400, 600 meters is through like kind of the bush. It's like pretty narrow paths, like a couple of rocks and stuff. Not especially hazardous, but definitely if you're in a pack and not paying attention, you could roll an ankle. So it was like cruise that a little bit, then you break out onto the you can kind of start to pass people and get into a pace from there. Now, Carol, the heat. I've been making a big deal out of it. Standing here in the shade, it's actually not bad at all. But on the course, what is the heat like? Actually, it wasn't bad. We were running in a pretty shaded area for the most part, and then once you get going in the race, that's probably the last thing you're thinking about is the heat. I'm just trying to stay within reach of Royce on the run, and then I was trying to just go super hard on the water. Okay, sorry. Looking forward to the outdoor stadium where we're going to do basically a conga line of Annie with a GHD machine. How do you guys feel about the event? I feel pretty good. We got some really fast double underers on our team with Kristen and Chase, and Caroline and I just got to do our job and not ruin their lead. All right, guys, I'll let you get some more recovery in while we wait for the rest of the team. Thanks, Rory. Thanks, guys. Et merci Rory qui était donc en train d'interviewer Royce Dunn et Caroline Prévost du team CrossFit Mayhem Indépendance. Beaucoup d'informations précieuses qui nous ont été partagées pendant cette interview. La première chose, c'est que Caroline Prévost elle a rejoint l'équipe en tout dernier. Ça s'est fait de manière finalement assez simple. Un petit coup de téléphone, un briefing avec son coach et boum, elle a pris ses tickets pour venir ici à Paris au Vélodrome de Saint-Quentin pour prendre un petit peu de fun en dessous du soleil. Le soleil
On en parle également dans cette interview, puisque Royce explique que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de zones à l'ombre, mine de rien, à nouveau on vous le dit déjà dès ce matin, c'est un facteur. Ces deux athlètes font partie d'une équipe qu'il va falloir vraiment surveiller. Une nouvelle fois, c'est le team CrossFit Mayhem Indépendance. One thing that I think is really interesting is to hear somebody who basically just got the call a couple weeks ago. That means that she's ready to go at any time. She didn't have to spend 6 months prepping for this thing. She just kind of made a couple phone calls. Yes, I can do it. I can get the time off of work. 3, 2, 1, I'm ready to go. And I think that's commendable. It just speaks to the preparation that goes into being ready for this at any time. Et ça, lorsqu'on pense à une femme ou à une fille comme Caroline Prévost, qui marque vraiment la différence ou la caractéristique qui définit ce que c'est qu'un athlète qui pratique le CrossFit. Elle s'entraîne fort, ça y a aucun doute, elle a beaucoup de capacités, mais c'est ça l'état d'esprit. On lui passe un coup de téléphone et peu importe ce qu'on lui met sur la table, elle est prête. Elle prend une semaine de repos et elle va directement tout donner ici à Paris. C'est ça l'état d'esprit de ces athlètes qui sont élites, ils sont toujours prêts pour le test. I think that this is what we describe at that kind of readiness state. Always in that readiness state, and you're always prepared for the unknown and unknowable. I mean, we've all heard that phrase, and I think it's no more obvious than it is right there, where you just get a phone call a couple weeks ago, and then you're in France competing, and you're competing at the highest level. I think it's fantastic. C'est vraiment cool, hein, c'est ça le fait d'être prêt à l'imprévu et l'imprévisible, le connu et l'inconnu. Vous recevez un coup de téléphone et vous sautez dans l'avion et c'est prêt pour la guerre. Alors qu'à l'écran, vous voyez Sabrina Caron, suivie de Michaela Norman juste sur son côté, qui sortent du paddle et qui repartent pour la course. Et c'est Rebecca Vitesson, que peut-être vous reconnaissez, et Jacqueline Dahlstrom qui sont en train de partir courir. On the screen, this is like Sabrina Caron and Michaela Norman that are just about to transition to the run. But you can see that before them you have like Jacqueline and Sabrina who are already running, with also Rebecca Vitesson to go to the finish line. And Ellie, I'm just watching the transition here, and the girls are putting their socks back on. And one of the things that I would be thinking about, and maybe this is the wrong strategy, but one of the things that would cross my mind is knowing that I've got now 8K in front of me to run. I want to make sure that my feet are actually clear of dirt, because the girls were coming out of the water. You can see them coming across the gravel there, and that means that they're going to have all the dirt attached to the water. Now they've got to throw their socks on and go out and run 8K. And one of the things that I would be thinking about is I need to protect my feet for the rest of the weekend. So, I mean, I think maybe it's probably not that big of a deal, but at my in my advanced years, it would bother me. Et petit détail technique, hein, mais vous la voyez, donc ce qu'on appelle cette zone de transition. Les athlètes sortent des paddles, se remettent avec leurs chaussures et se préparent à courir. Comprenez que tous les facteurs vont compter. Ils font cette transition directement sur du gravier alors qu'on voit les équipes qui terminent l'épreuve. Et ben une bonne idée serait peut-être d'être capable de venir remettre des chaussettes propres, s'assurer que les pieds ne sont pas en contact avec des pierres pour pouvoir repartir et s'assurer que pendant ces 40 minutes de course qui les attendent sous le soleil, et ben ils vont pas avoir de douleur, qu'ils vont pas se blesser également pour le reste de la compétition. Et voilà, toujours cette zone de transition, vous l'avez peut-être également reconnu, hein, c'est Jessica Vetter que vous voyez repartir. Et on vous en parlait, ok, des cailloux. Bah, regardez là la petite Ella Wilkinson, notre ancienne teen, comme elle marchait sur le sol. That was Ella Wilkinson on the screen, and he was speaking about those rocks, but I think it may be a big deal. Just so she was like kind of walking on the floor. And Amanda Goodman, what is she doing right now? Oh, Amanda Goodman, that's exactly what I was saying, was that, you know, you've got to clear off your feet. You've got to make sure the bottoms of your feet don't have gravel and dirt on them, because now you're about to put your sock on and go out and run 8K. And I think it's one of those things that you hear in the military all the time. Take care of your feet. Always take care of your feet. And it's something that I would be thinking about, and you can see that Amanda Goodman's doing it, and some of these other girls, they're cleaning off the bottom of the feet with towels before you put your shoes on. Et donc une nouvelle fois, hein, l'expérience c'est ça qui va faire la différence à ce niveau.
Amanda Goodman, elle sait qu'elle a ses 8 km à courir, elle prend son temps, elle prend sa serviette, elle essuie ses pieds pour être sûre qu'elle est dans les meilleures conditions. That's maybe the main difference between athletes. We always think that it is about their overall capacity. Of course, that's a big thing, but I think like experience is also like a big game changer. Well, competitive experience. It's not just experience doing workouts in the gym. It's actually getting out on the floor, having a judge watch every move you make, having a chip timer. It's all these little details, and the more you've done that, the more comfortable you are going out there and repeating it. Effectivement, hein, le diable est dans les détails, alors qu'on va revenir peut-être sur la zone de l'arrivée dans quelques instants, alors qu'on observe encore une dernière fois cette zone de transition. I think we may be watching the arrival. Alors qu'on voit la deuxième paire d'athlètes qui fait ses 8,5 km de course. I think that this is maybe the leading team of the elite division, closing up those 8.5k of run. We spoke about the shades, but I got to say it's only like 20 past 10 this morning and the sun seems to be already like quite terrible. And it's just going to keep getting hotter all throughout the course of the day. The good thing is that for all of our elites, this event will be over within the next hour and a half. So we'll be well before noon before it really starts to bake. And hopefully they get some shade as they're going through that run. Effectivement, à la vitesse à laquelle vont aller les élites, on peut s'attendre à ce que l'intégralité de la division élite, équipe et individuelle, ait terminé cette première épreuve du CrossFit French Rodon avant midi, donc avant que ça cuise réellement. Mais il y a d'autres athlètes qui vont passer cet après-midi. Donc on a énormément de divisions au French Rodon, aussi bien des adolescents, des masters, et eux, du coup, vont avoir à gérer ce soleil. So I was saying that at the CrossFit French Showdown, you have also, we are going to speak a lot altogether about the elite division, but you have a crazy number of division out there from teen to master plus. 50 plus are competing with us during this weekend, and those ones are going to be suffering from the sun. Yeah, I mean, just because we're right now we're currently focused on the elite divisions and they'll be off the course by noon. There are others who will suffer later. And they'll be out there fighting the heat at 2 and 3 and 4 o'clock in the afternoon. So it's going to be an issue all weekend. There's just no way around it. Et il n'y aura pas moyen de se débarrasser de la chaleur, mais si vous avez des amis, des athlètes que vous connaissez qui font partie de ces autres divisions, que ce soit scale, intermédiaire, teen, master, vous pouvez également les regarder. Pour ça, il faudra vous rendre sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, mais on va couvrir l'intégralité de toutes les divisions. Rob, moi et Rory, on sera focalisé sur les élites, mais on a des agents sur le terrain qui seront là pour s'occuper des autres catégories. I was saying that you can watch all division directly on our Facebook page. We're going to be like taking care of the elite division because it's just who we are, but every division are going to be like videotaped live. So if you have friends or athletes that you know, they may be like teen, master, scale, intermediate, go on our Facebook page and you're going to be able to watch them. Yeah, it's great to be able to support your friends, to be able to support the people in your box that have made it this far. So I think if you can spend some time, hop on Facebook and watch that stuff there, it's a great way to support them. Et apparemment, il y a certaines équipes qui ont déjà terminé. Apparently, some teams are now finishing that first event and they're still like smiling. I think like we already have 2 teams finishing. So this may be like, is it team number 2 or team number 3 finishing that first event? Wow, and that look rough. Je crois que je reconnais donc ceux qui viennent de passer la ligne finale, c'est la team de CrossFit Meme Independence, si je ne commets pas d'erreur. And I think if I speak correctly, this was like CrossFit Meme Independence finishing event number 1. You can see them all just kind of doubled over, catching their breath, giving each other a little pat on the back. And that's what you love to see. It's just the support inside the community, everybody giving knuckles to each other. That's what this whole thing's all about. Et vous avez vu, c'est la première épreuve, c'est une compétition, il y a de l'enjeu avec cette qualification au CrossFit Games, mais tout ce que vous voyez de ces athlètes, c'est du soutien, c'est des sourires, c'est ça vraiment l'ADN, la culture de ce que nous faisons. Alors qu'on voit Monsieur Crespo, également du team Mamas and Papas, qui termine cette épreuve.
that athlete, David Crespo, he's been there a bunch of times here at the French Throwdown, went to regionals, also always smiling, always a good guy. Rory seems to be like texting someone. Vous l'avez peut-être vu, Rory sur votre écran, qui apparemment pendant que nous on bosse, il envoie des textos. Tranquille, ah mais ça va, il envoie des petits textos à Rob. Et dans quelques instants, on va le retrouver, notre ami Rory McKernan, puisqu'il a une interview. I think it may be time for us to put the mic next to Rory, because he may have someone to speak to or to speak with. Yeah, you know what? I was texting Rob Orlando to tell you guys that I've got the first place team, Fratley. He's going for a yogurt already, but let me pull him away, young man. Come here. So Team Fratley, first of all, tell the people why that is the team name. We wanted to visit. Well, obviously we're in France now, and then we're taking a trip to Italy after. So France and Italy, Fratley. Where is home? Home is New Jersey. All right. So the first couple, middle of the pack, we think, but you guys came across the finish line first. How was that long run? You must have made up some ground. Yeah, our two partners did a good job. They got in when they did. And then I actually had my partner Elise pushing me the whole way. I think we started to gain some confidence, momentum as we started to push people. And, we never knew if anyone was in front of us. Yeah. So just kept pushing all the way to the end. Okay, that was congratulations on a strong start. I'm going to transition over here actually to Mayhem Independence, who came in second unofficially. Got Chase and Kristen. You guys looked a little wrecked, but you're back on your feet. How was it? It was good. I think we had a good strategy. We didn't go out too fast, so it felt pretty good. It looked like you finished fast. Where'd you guys start picking up momentum? I think just as we slowly just caught people and just kept a good pace and stayed together. How much ground did you have to make up? Like how many teams did you actually pass? We passed at least eight teams, I believe. Nice little work. So you guys have been in the game for a while. There's this last little uphill portion that the individuals will have to do as a separate scored event. How difficult was it? It wasn't that bad because everyone's standing right here motivating you, so it wasn't a bad push. All right, great job, guys. Et donc on vient juste de les interviewer, ceux qui viennent de finir deuxième de cette première épreuve, c'est le team CrossFit Mayhem Indépendance avec Christine et Chase qui ont pris le temps de répondre à Rory. Ils ont fait une grosse remontée, ils ont passé 8 équipes à la sortie de la course et du coup la première place de cette épreuve est pour le team Fratley. C'est eux qui ont réussi à récupérer les 100 points de cette seconde partie de la première épreuve. So I was saying, like we were just speaking about, we can have a kind of a small image of what's going to be like the top finishers of that event number one. Second place for Mayhem Independence and first place for Team Fratley. Yeah, I think Team Fratley came out and surprised a bunch of people. It's not a team that we had mentioned at all leading up to event number one. So, they'll be one to watch now. They'll have a bullseye on their back and everybody's going to be gunning for them. But let's see how they pick up the pieces in event 2 and 3 today. Et effectivement, c'est une équipe qui était en dehors de notre radar, la Team Fratley. On n'en a pas parlé depuis le début de cette journée et pourtant ils ont créé la surprise. Ils ont été chercher du coup les 100 points de cette deuxième partie de l'event numéro 1. Donc à partir de maintenant, on aura nos yeux sur eux. La question est de savoir comment est-ce qu'ils vont gérer l'event numéro 2 et l'event numéro 3 de cette première journée du CrossFit French Throwdown 2019. Également à l'écran, vous avez peut-être pu regarder pendant que Rory était en train de faire l'interview, on a vu finir l'équipe de CrossFit GoWod qui a terminé exactement, GoWod Mid Squad qui a fini également à l'écran, mais également l'équipe de Wodabox qui a terminé avec la personne de Guillaume Briand précédé de Anaïs Lancry, les petits Frenchies qui ont terminé. I was saying that while Rory was doing the interview, we saw on screen finishing strong as well the team GoWod Mid Squad was finishing that first event, and also the Frenchie that we had this morning, lead by Alexander Jolivet, William and Anaïs. I think they finished like maybe top 5 or 6 of that first event. That's a great start for them, for the French team especially. But I think one of the teams that we mentioned early in the broadcast was to touch on Ramwad Meat Squad because they're so experienced. There's lots and lots of games and regionals level experience there, so no surprise that they're in the top 3 or 4. Et à nouveau, c'est pas la surprise du tout.
hein, cette équipe, le team GoWod, on en a déjà parlé depuis ce matin. Il y a beaucoup d'athlètes avec beaucoup d'expérience, notamment régionaux, qui composent cette équipe. Donc c'est pas une surprise de les voir finir aussi fort, hein, au moins apparemment en train d'assurer un top 5 dans cette deuxième partie de l'épreuve numéro 1. Mais à nouveau, rappelez-vous, cette épreuve, 1,5 km de course, 500 mètres de paddle, 1,5 km de course, puis 8 km de course pour la deuxième paire. C'est bien deux scores, un score pour la première partie de l'event et un second score pour la deuxième partie. I was just trying to explain once again the fact that we saw the finish line of event number 1, but that there is going to be two scores in that first event. Et maintenant, il est temps de parler des garçons et c'est le leaderboard après les qualifications. À la top position, c'est l'homme sapin qui nous vient des Vosges, Willy Georges. Il est suivi de près par des noms très connus. Un que vous allez reconnaître, c'est Joona Koski, le Finlandais, l'élève de Mikko Salo, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au CrossFit Games. Également Cédric Lapointe, le Québécois, qui lui vient chercher vraiment sa place pour les CrossFit Games. Is there some name that you know on that list, Rob? There's a bunch of names that I know, but there's actually one person on that list in 7th place, Josh Miller. I actually spoke with Josh yesterday, and he's come so close over the course of this season trying to punch a ticket to the CrossFit Games. And I asked him yesterday, I said, how are you feeling? You know, he's like, no, I think there's a lot of volume this weekend, but he's comfortable with the volume, and he thinks that should play to his strength. He says he gets better and better as the weekend goes on. So I'll be watching for Josh Miller. Un nom à observer, donc Josh Miller, quelqu'un qui a de l'expérience, qui va être capable de faire face au volume du French Throwdown. Et la deuxième page maintenant de ce leaderboard avec Lucas Parker. Lucas Parker is a very famous name in our community. Lucas Parker is one of the more eccentric guys in the CrossFit space. I think he's a fan favorite. Everybody loves to watch him compete. He's got tons and tons of experience. He's got a strongman background. At one point he weighed almost 130 kilos, lost a lot of weight, and is now competing in CrossFit and doing a great job at it. So he'll be somebody that most people will be watching this weekend. Les fans, ils vont le regarder, Lucas Parker, n'ayez pas peur de la barbe et des lunettes. C'est un athlète qui a fait les Games à plusieurs reprises, qui a un passif de strongman, qui a beaucoup joué avec son poids de corps. C'est l'une des personnes qu'on va beaucoup aimer observer pendant cette épreuve. Également, vous avez dans Jamie Eden. Jamie Eden, he used to win the French Throwdown in 2017, and then he's trying to make his way back. So a really, really cool guy. Also, if you come from Italy, Nico Petruzzi went to regional last year. You can recognize him pretty easily, has a lot of tattoos. Et pour les Français, Johan Gigor, qui est 40e de ce leaderboard de CrossFit Galileo, plusieurs fois aux régionaux, quelqu'un que l'on va surveiller. As we are now about to observe the start of that elite male division. Et ils sont alignés, les meilleurs athlètes hommes, les 40 meilleurs athlètes hommes à l'issue des qualifications s'apprêtent à prendre le départ de cette première épreuve du CrossFit French Throwdown. So we are about now to watch the start of that elite male division. The 40 best athletes after our qualifiers are now about to start that fight, epic fight of 3 days of competition. For them, once again, event number 1 is going to be 1.5 kilometer run, 500 meters of paddleboard, and a long run of 8K. To do that, when they're going to be doing that, they're going to be scored on 2 events. The first one is going to be a global time that we're going to get thanks to their chip, but the final or the last 100 meters is going to be a second score. And you can see them taking off, and all 40 athletes having to make that corner again. We talked about it earlier. Rory mentioned it. It's like an F1 race, and everybody's battling into that corner. So now you'll start to see the field spread out a bit. But this first 1.5K, this sets the tone for a lot of the event. Et oui, on les a vus partir comme des balles dans ce premier passage. Pourquoi? Simplement parce que Rory l'a mentionné, le
pont qui leur permet de prendre la première route est super étroit et donc ça donne le ton de cette première épreuve. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est important de jamais arrêter de courir, pas s'y mettre au dernier moment. Et c'est exactement comme je dirais les mouvements de gymnastique ou d'haltérophilie ou tout le travail de conditionnement qu'on fait tout au long de l'année. Et chaque semaine il faut aller courir, même si on n'aime pas ça. C'est comme nager. Donc voilà, j'ai préparé ce genre d'événement depuis longtemps et j'ai hâte d'être demain et d'y prendre part. So Willie was just speaking about the way he tried to get ready for those events, and he's taking care himself about his programming, and he's trying not to let anything out of his plate. And we were spending a weekend together 2 weeks ago, and we went doing track and field, and we were doing one mile run, one start every 10 minutes, and his pace was pretty strong. He was not going all out, and he was sub 6 minutes every time, around 5:50. I think it's a pretty cool pace. No, I think it's fantastic when you've got an athlete who's got that much experience. He's already qualified for the games. He's in the driver's seat where he doesn't have the pressure that some of the other athletes have. And having already qualified, he put in the work. He's ready to go. This is just this is a good test for him, but it's not necessary. Effectivement, pas de pression pour Willy. Son invitation, son ticket pour les Games, il les a déjà. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est attaquer ça sans pression. Et il y a un autre athlète à observer, c'est également Elliot Simmons qui nous vient d'Abu Dhabi. Regardez-le. Yeah, I've been training to make all the events a little bit stronger. So I've probably neglected running a little bit. But yeah, hopefully I can just settle into a pace and it'll be a nice early morning jog start to the weekend. That boy, he got qualified to the game last year after regionals, and I don't think the heat is going to impact him that much because he's training in Abu Dhabi. Oh yeah, so the heat's not going to be a big deal. I mean, it's already. I was talking to a good friend of mine, Phil Hasketh, yesterday, who lives in Dubai, and he was saying that currently it's 40 degrees there, and it'll be 40 degrees there for the next couple months. So I think he's used to the heat. It's not going to be a factor for him whatsoever. You know that back in the day, or at least last year's, they used to say that it was even something could give them some advantage if they were able to qualify to the games because the weather looked like arson. Now on the screen, you may recognize him. It's Roman Krenikov. So he's already qualified to the CrossFit Games. He won the Italian Showdown, and he was supposed to go to the games already last year, but because of a visa issue, he couldn't make it. Well, let's hope this year that they've got that solved, but it'd be a shame to not see him out there. He's such an amazing athlete with a huge breadth of ability and skill. It would be great to see him compete at the big stage. Et Roman Krenikov, que vous avez maintenant sur votre écran, c'est l'un des meilleurs athlètes qui nous vient de Russie. Il est déjà lui également invité au CrossFit Games. Il a fait très très fort lors de l'Italian Showdown. Et ce garçon-là devait également se rendre au CrossFit Games l'an dernier. Il avait remporté les régionaux, qu'il avait vraiment écrasé de sa suprématie. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre aux Games. Mais regardez, c'est un garçon qui, dès le départ de cette épreuve, il a tout fait pour prendre la tête. Il a énormément de capacité. Même si là, il a l'air de ne pas savoir trop où aller. Et on est vraiment impatient de voir ce qu'il est capable de donner à Madison. I was just saying that even right from the start, he was in the lead of that first section. He tried to do everything he could to get on that bridge first. I think it's really important. If you know that you have the capacity, the cardio capacity to take off on the run and try to maintain that pace, then it pays to beat everybody else to the corner so that you don't have to jockey for position in the group. If you think you can get out in front and maintain it, which clearly he's able to do right now, I think it's a smart move. Yeah, and I'm really curious to see how good he's going to be during the weekend. Et voilà, c'est la zone de transition. Regardez-le, à nouveau il scanne le paddle qu'il va essayer de choisir. Okay, un gros, un petit. Once again, say it seems to be kind of scanning which paddle he should be picking. And one of the things that I'm noticing is that a bunch of the male athletes, actually we see some taking their shoes off, but they have the option to keep their shoes on. And some of the athletes are jumping on the boards with their shoes on. So they're going to have to do the long run portion, 8K. They're going to have to do that with either wet feet or they're going to have to sit down and sacrifice some time and put their sneakers back on.
Et oui, hein. Et on parlait toujours de ces transitions, on a parlé des transitions en sortant du paddle, mais la transition, c'est également la transition pour monter sur le paddle. Les athlètes ne sont pas obligés de se déchausser. Vous le regardez, Krenikov à genoux sur son paddle, il a gardé ses chaussures. Ça peut peut-être lui permettre de gagner du temps. And I think that Krenikov doesn't seem to be like really comfortable on that paddleboard. No, he's taking the knees approach, which, you know, clearly he's not that comfortable standing up, but he's taking that knee approach, and you can see the huge lead that he had, you know, coming off of the first run he's now being passed by Willie George. So you can see how quickly that thing changed, and it's not this first portion, the run and the paddle. This isn't where it's won or lost. It's won or lost on the last little bit of the run, the 8K run that's going to follow this. Je crois avoir reconnu peut-être, sauf erreur de ma part, Quentin Antoine qui vient de nous faire une jolie chute en montant sur le paddle. Mais le plus important, c'est regarder à quel point ça peut aller vite, les changements de classement et de position pendant cette épreuve. Il était en tête, Krenikov, il a écrasé tout le monde sur la course, sur la première section. Et pourtant, son manque de maîtrise, là maintenant sur le paddle, va lui coûter cher, puisque au milieu de votre écran, c'est bien Willie George qui est en train de récupérer la cadence. We spoke about experience as being like a huge factor to be winning that kind of event. I think that also to be able to push away the margin of your experience regarding to your training regimen is another one. Yeah, just being able to push everything out, to put the blinders on and go out and do the work. And to one of the courses that I've done over the course of my career that I draw on frequently is the Seal Fit course that I did with Mark Devine. And one of the lessons that he taught us was to focus solely on the thing that's right in front of you, because everything else is completely out of your control. So the athletes that have the ability to put the blinders on and stay completely focused and in the moment at this one thing. So currently it's on the paddleboard. Focus on every single stroke, because the next stroke doesn't even matter because it hasn't happened yet. It's being able to focus that sharply. I think that's the experience level that's really important. And I'm watching Willie George way out in front, and to me it seems like he's got himself completely dialed in. On a parlé de l'expérience, on a évoqué le fait d'être capable de toujours avoir un entraînement dans lequel on repousse les marges de son expérience. Un autre facteur qui fait la différence, c'est votre capacité à être concentré sur ce que vous faites. Être capable de vous mettre des œillères. Considérez que lorsque vous êtes en train de réaliser même une distance sur le paddle, chaque coup de rame compte et qu'il faut être concentré sur celui-là. Même le prochain n'a pas encore d'importance parce que vous ne l'avez pas encore réalisé. Et ce que vous voyez là parmi ces tout meilleurs athlètes sont ceux qui ont sans doute cette capacité à choisir leur combat, à se préoccuper de ce qu'ils peuvent contrôler pour être capable de livrer la meilleure performance possible. And now I would say, like, I think like Krenikov at the end is not doing so bad, because I mean, like, despite the fact that Willie seems to be in his garden on that paddleboard, I would say that Krenikov, exactly trying to expressing what we just spoke about, is still managing the damage that he's going to get from that part of the workout. Yeah, he's limiting the damage, and he's trying to. It looked like as they were going around the island there, it looked like there was a little bit of jockeying for position, and hey, rubbing is racing. That's just part of this thing. But Krenikov is going to have some work to do if he's going to want to. If he wants to stay in that second position, he's going to have some work to do. And you can see now he's been passed. Et effectivement, hein, Krenikov, vraiment, il arrive quand même malgré tout à limiter la casse. Il est actuellement 4e de cette partie du coup du paddle et donc de cette première épreuve. Il va donc avoir du travail à faire s'il veut reprendre la première position. Alors que vous voyez les tout meilleurs athlètes, Willie George en tête, Krenikov en 4e position, qui croisent les athlètes qui eux viennent simplement de démarrer le paddle. But from what I've seen, I mean, like, it was so good on the first part of the run. If he has the same quality on the long run, I think he's still going to be able to, get back on the top position. Yeah, he has the potential to reel some people back in, especially if first, second, and third place, if they're struggling at all on that long run, and Krenikov can pick up his pace. We heard some of the teams, they actually passed 7 or 8 teams on the long run. So I think there's potential there for some movement in positions. Donc comprenez bien, là ce que vous observez, c'est une partie super intéressante, dynamique de l'épreuve, mais le classement là n'est pas forcément révélateur du classement final qu'on va obtenir. Simplement parce que déjà les équipes sur les 8 km de course, eux, ont pu être capables de remonter parfois 6, 7, 8 équipes.
Donc c'est sûr que sur les 8 km 5 de course qui attend nos athlètes là maintenant pour finir cette épreuve, également vous allez avoir beaucoup de changements dans les positions, alors qu'on voit Willy qui termine ses 500 mètres de paddle et qui s'apprête à venir sur la zone de transition sur laquelle il va pouvoir peut-être remettre ses chaussures et partir sur les 8 km de course. Une nouvelle fois, on vous le rappelle, cette première épreuve, 1,5 km de course, 500 mètres de paddleboard, puis 8 km de course. And really, he's just about to finish that 500 meters of paddleboarding. Et c'est parti sur la zone de transition du coup pour le Vosgien Willy Georges, notre champion national. Il se prend pas la tête, il met les chaussettes directes. Once again, not a brainer for him. Just like bring the socks down, bring the shoes down, and then he's good to go. But I think he did something really, really smart there, was to put the shoes right on the edge of the concrete, right? Because you put the shoes on the edge of the concrete, which means that you didn't pick up any of the dirt and gravel from this part of the course. So I think it was really, really smart to set everything up. It's like Greg Amundsen way back in the day used to talk about good housekeeping and setting everything up that you'll possibly need for each workout so that you don't waste any time, energy, or movements. And I think he did a great job of predicting where he was going to be and what he was going to need. Ok, il a été malin quand même Willy, puisque ce qu'il a réussi à faire, c'est à placer ses chaussures sur un endroit où il n'y a pas de gravier, donc l'air de rien, pas de chance de récupérer de cailloux en dessous de ses pieds, juste venir mettre ses chaussettes et partir. Et Greg Amundsen, qui a également tenu le cours sur les forces de l'ordre pour CrossFit, disait qu'il était super important d'être capable de tout garder le plus clean possible, et c'est exactement ce qu'il a fait là Willy. Il s'est mis au meilleur endroit, tout était bien préparé pour être sûr de pouvoir avoir un temps de transition le plus court possible. Et we spoke also about Krennikov. An interesting fact is that despite the fact that he was not able to master that paddle so well, he's only 25 seconds behind Willy on the long run. And that's actually not that it's not much time at all, and especially in what's going to come up as a 40-minute run. So I think there's time for him to make up. If he can push the pace a little bit, I think he's got an opportunity. Et donc effectivement, un Krennikov, il a juste maintenant 25 secondes de retard sur Willy. Et là maintenant sur votre écran, ce que vous avez, c'est Michaela Norman. On vous l'a dit, c'est elle qui avait toutes les chances de finir fort cette première épreuve à cause de son background. We spoke about it before. Michaela Norman is now on the screen, and we said that she was one of our favorites for that first event because of her background. Apparently she's just about to finish that first event, and she's finishing it strong. Exactly what we were talking about earlier, Ellie, is that when you see that workout that gets released and it's everything in your wheelhouse, it's like you couldn't draw it up any better. It's such a huge mental advantage, and then you go out there and you deliver on it. It's really incredible. Rendez-vous compte, elle est en train de terminer quasiment cette première épreuve. Les filles sont parties à 10h et ça fait maintenant environ 42 minutes qu'ils se sont lancées dans cette épreuve. 42 minutes pour faire 1,5 km de course, 500 mètres de paddle, suivi par 8 km de course. Hey, look at that on the screen. She's now walking. Oh, because she's getting close to the last 100 meters. And what's going to happen to that last 100 meters? And this is exactly what we were talking about before. She took a quick look behind. You could see her look behind to see who's in second place, how much time do I have, because at this point she knows that she's going to win the event. So now she can rest up, she can walk, totally recover, because the last 100 meters is a completely separate scored event. So the longer she gives herself without being passed, she's going to take a first and a first. Ok, on voit la Bacon qui est en train de passer cette zone de transition, mais on parle encore à nouveau de Michaela Norman. Vous l'avez vu à l'écran se mettre à marcher. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Simplement parce que les derniers 100 mètres de cette course sont un score séparé. Donc elle regarde légèrement derrière elle, elle vérifie qu'il n'y a personne qui lui court après, elle récupère un maximum pour être sûre d'aller récupérer le meilleur score possible sur ces 100 derniers mètres. 100 points à prendre pour elle sur l'ensemble de la course, du paddle et des 8 km de run, 100 autres points à aller chercher sur les derniers 100 mètres de course. Ça, c'est la stratégie, c'est ce qui va faire la différence. And once again, that's crazy to see the
elite strategy that they use, the fact that everything that you were speaking about at first is actually happening on stage, the quick look behind, and and maybe trying to keep an easy pace, take breath, and start running again. I mean, from my perspective, it's really good when I say something and it actually makes sense. So no, I think it makes perfect sense to take a look behind you, conserve yourself. You know that you're not going to be passed. You can take a first, and I think you can start off this weekend strong. Et on la voit, Michaela Norman, qui est en train de finir ses 100 derniers mètres de sprint. Elle est en train de remonter fort. Il y a une légère pente qui est ascendante. And there she is crossing the finish line with that 100-meter sprint. So hopefully that time stands. What we don't know is if that last 100 meters is going to stand as a first place, because there could be somebody who finishes that quicker than her. But for right now, she took a first. She's got 100 points for event 1A. And for event 1B, we'll find out how that time holds up. Et Michaela Norman, sur votre écran, cette athlète avec son passif d'endurance qui maintenant, c'est sûr, a déjà remporté l'épreuve 1A. Elle a récupéré 100 points sur l'ensemble de la longue course du paddle et du premier sprint. La question maintenant est de savoir si sur l'event 1B, la performance qu'elle vient de livrer maintenant sur les 100 derniers mètres va être capable de tenir sur toute la durée de la compétition. Vous la regardez sur l'écran, malgré plus de 45 minutes d'épreuve, elle trouve quand même le temps de venir se placer, de se taguer sur une publication. Elle est souriante. I think like she's been like working really hard for almost 45 minutes, and still she's composed, she keeps smiling, and she's still available. That's really cool. Yeah, she actually looks pretty unaffected by it all. Apparemment, elle s'est promenée sur cette première épreuve. And now you see maybe athlete number 2 about to get close to the finish line as well. You can see that this time that second athlete seems to be like keeping running up to the end. Different kind of strategy. Et c'est maintenant Rory McKernan, notre agent sur le terrain, qui dans quelques secondes va avoir une interview avec la gagnante de cette première épreuve, Michaela Norman. And now it's time to give the mic once again to Rory, who is just about to start an interview with Michaela Norman. Hey Rory, can you hear us? Michaela, that was absolute annihilation of the field, and then you had time even at the end to wait. Can you tell me what your strategy was before the event? I don't know exactly. I've done stand-up paddling once. That was a week ago. So that was really interesting. I didn't know how long that's going to take, and I was actually expecting people to almost pass me. But I was just gonna, I run my tempo, and when I feel comfortable, I just keep going. And yes, I had a strategy that I wanted to push really hard so I could just walk and rest before this 100 meter, because 100 meter is not really my distance. So why not wait a little bit longer even? Why not wait until the second athlete was close by? Yeah, I lost myself. But I think it's also like you don't want to stand there, and it's like you want to be a good athlete and do your best. And I waited a little bit, and I thought just that was enough. It was time to go. Yeah. Okay, so for the weekend, what are the goals? Win, of course. Be happy, only happy if you're first with everything? My goal is always I want to do my best. If I do my best, that will represent my performance in the placement. And I can't do more than my best. And if I do my best, I will be happy camper when I get up here. Your best. If it's the first or if it's last. No. I hope if it's first or second. It's all about doing your best. You can't do more than that. Yes. Well, your best was very impressive on event number 1 and 2. Thank you so much. Good job. Et apparemment, Rory McKernan, il est un petit peu ventriloque, et ça c'est cool, mais en attendant, il a récupéré de super bonnes impressions de la part de Michaela Norman, la vainqueur de cette première épreuve du CrossFit French Run 2019. On a parlé un petit peu de stratégie, elle a confirmé, oui, je me suis arrêté un petit peu avant les 100 derniers mètres, simplement parce que mon profil d'athlète, c'est pas un profil de sprinter, donc pour être sûr de pouvoir partir fort. Et son objectif, elle l'a affirmé, son goal pour le week-end, c'est de gagner cette compétition, et de faire ça avec le sourire en donnant le meilleur d'elle-même.
And now on your screen you can see like Manon Saint-Maxent and Carole Castellani getting to the finish line. Just behind her was her boyfriend Florent Paillasson, trying to maybe to push her a bit harder. And on the screen is Sabrina Caron, another French athlete, a girl that is doing like she's on an on-ramp. She's getting better and better year after year. I really think that we need to pay attention to that young lady. You can see they're just trying to catch their breath, recover after that last 100-meter sprint. But I think hopefully they'll be able to get some shade, get some hydration, and get themselves ready for event 2 later today. Ok, donc Sabrina Caron à coup sûr qui a pris une place dans un top 5. Manon Saint-Maxent sur votre écran qui passe également la ligne d'arrivée, suivi de près par Carole Castellani. Donc on devrait retrouver quand même pas mal de Françaises dans le top 10 de cette première épreuve. Ça c'est plutôt impressionnant. So Michaela Normal took the first place for sure. I'm not sure that she finished third, Sabrina Caron, but I think at least she did like a top 5 finisher. Mm-hmm. And what we just saw on screen for us, like let's say the French people, we can see like three French girls finishing on that top 10 on that first event. I think like it's a good start for the French athletes. That's a good start. And for the home crowd, I think it's fantastic. They're going to get support all weekend long, and it's always fun to compete in front of your fans. Effectivement, franchement c'est cool d'avoir des Français qui l'emportent. Nous on veut voir le meilleur ou la meilleure gagner dans le cas de cette catégorie, alors qu'on voit Egg fait le tir peut-être qui est actuellement sur l'écran, qui vient également de finir, mais c'est quand même cool pour ces athlètes françaises de venir dans leur pays, sur leur terrain, supportés par des gens également de France, d'être capables de pouvoir performer correctement, et on espère que ça va se retrouver pendant tout le temps du week-end. And that's crazy to see that despite the fact that Michaela Norman, who finished first, she seemed to be like kind of not impacted by the workout at all. The more we go deep into the ranking, the more that the athlete seems to be like punished by the workout. I mean, and that's to be expected. Again, it comes back to the wheelhouse and what is it that you're being asked to do. For some of these athletes, this is a nightmare. You know, and for some of them, it's like everything that they would ever want to go out and do. This is what they would do for fun. Et oui, effectivement, c'est assez drôle de se rendre compte que on voit plus les athlètes avancent, plus on les voit arriver, plus ils sont loin dans le classement général de cette première épreuve, puis on a l'impression qu'ils sont impactés par cet entraînement. Et c'est ça toute la différence lorsque vous êtes en train de réaliser un entraînement qui est dans votre zone de compétence, alors qu'on voit Emma Toll qui passe la ligne d'arrivée. Plus finalement ça vous paraît facile, et moins c'est le cas, plus ça vous impacte. And we also just saw on screen like Emma Toll finishing that first workout pretty hard. Jacqueline Dahlstrom also with the hat on her head and her sunglasses, finishing strong. Once again, that young lady, Jacqueline Dahlstrom, she's already qualified to the game. She won the French Open last year in the elite division. And it's always impressive to see that she's always able to be like good and decent in every division. Ella Wilkinson now on stage, Rebecca Vitaé just behind her, and Manon Angonez, the Belgium girl, finishing that workout. Donc là c'est Manon Angonez que vous aviez sur votre écran, suivi de près par Jessica Vetter, une autre Française qui en finit avec cette épreuve. Boom. Look at that. How fast she's trying to finish this one. Hey, Ella Wilkinson, the ex-teenager, finishing strong that first event of the CrossFit French Open 2019. Vous la voyez donc, cette ligne d'arrivée de cette première épreuve du CrossFit French Open. Rebecca Vitesson, she trains at Butcher's Lab in Copenhagen. Once again, an athlete who has a lot of experience. She went to the games last year in team. I think she did regionals once or twice. She's pretty solid. Ok, il pardonne pas ce premier event du French Open. Et
je pense que Rory, il a peut-être quelqu'un avec lui à interviewer à l'issue de cette première épreuve. I think that Rory has someone next to him that he would like to interview. Donc on vous le rappelle, hein, cette première épreuve du French Throwdown que vous avez sous les yeux, c'est une épreuve longue. On a attaqué le week-end sous le signe de l'endurance, 1,5 km de course, 500 mètres de paddle, puis 8 km de course à pied sous le soleil écrasant qu'on retrouve en région parisienne actuellement. Et si vous voyez les athlètes finir aussi fort cette épreuve et passer le pont orange de la ligne d'arrivée, c'est simplement parce que cette première épreuve compte pour 2 scores. Un temps global sur l'intégralité de l'épreuve, puis un second score à nouveau de 100 points pour les deux, pour les 100 derniers mètres de course. Ok, et la vainqueur de cette première épreuve du CrossFit French Throwdown, c'est donc Michaela Norman. The winner of the first event of the CrossFit French Throwdown 2019 is Michaela Norman. She just crushed that first workout. Crushed it, and we talked about it before the event even started. It was right in her wheelhouse. It was the right distance for her. The last 100 meters, she said that's not necessarily what she loves to do, but she had such a huge lead that she was able to take a nice long break, take a look behind, and then do her very best in the last 100 meters. So we expected to see her come out strong, and she delivered. Oui, donc maintenant, reste à savoir s'il va être capable de tenir le même niveau de performance sur les autres épreuves, puisqu'on vous l'a dit aujourd'hui, on va tester nos athlètes sur 3 épreuves différentes. Sur votre écran, vous avez également Christy Oliver qui est juste là. Elle aussi, c'est une fidèle du French Throwdown. Christy Oliver, just right there, she's one of the athletes at the French Throwdown who has a lot of experience. Her husband and coach, Ben Stroud, is just trying to carry her on the shoulder. And you know that he makes his proposal on the stage in the competition floor. So drinking a lot of water because it's very hot. Wow, et ça court très très vite. Alors regardez-moi ça, ça donne tout pour aller toucher ces points. Do you think that the athletes finishing last that first event of the competition are the ones that maybe have what they need? What is needed to get the points on the sprint? I think it sets yourself up to make this thing really hard because you've got to dig out of that hole. But you never know. The athletes, your next 2, 3, 4 workouts could be stuff that's all in your wheelhouse. So it's damage control in event 1, and then try your best to claw back up the leaderboard for the rest. Okay, now I think Rory is next to Alison Skutz. Rory, can you hear us? I got you guys. Yeah, I got Allison over here taking a shower in the water station. What's going on, young lady? How was the event? It was long, but it was really beautiful. Like the trail was incredible. Paddleboard was super short. It was basically uneventful. Like there wasn't really long enough for anybody to really make any moves. And then I checked behind me. When the closest girl was really far back, so I basically just rested for as long as I could and then gave it all I got on that sprint. Now, for us standing here, it's not so hot, but how was the temperature on the course? It wasn't too bad. It definitely got hot. I had a Gatorade with me, so that was just keeping those carbs and electrolytes for the rest of the weekend, because that's really, I think, the most important thing, not for this event, but just being able to last for 10 more events, or 8 more, I guess, now. So that's really important to stay fueled up. It was pretty shaded and not too bad. Okay. So last question, what's the goals for the weekend? What are you hoping to come away with? I'm hoping to come away with that last qualifying spot to the games. Obviously I'm just trying to take each event at a time. This was my least, I can't speak right now, my least favorite one that I was looking forward to. So I'm glad that's out of the way, and there's a lot more events to add. All right, I'll let you get back to your shower. Yeah, thanks so much, Rory.
Et Rory vient d'interviewer Alison Scott qui vient de prendre une douche pour se rafraîchir. Cette fille-là en France, on la connaît un petit peu parce qu'elle a participé au Marseille Throwdown l'an passé. C'est une fille qui est très très agréable. C'est également une fille qui a un excellent niveau. Elle a fini 43e à l'issue des Open cette année aux États-Unis. C'est également une fille qui a fait plusieurs sanction events. Elle a fini 5e au Brésil. Elle a également participé au Graded Games où elle a fini à la 12e position. Donc son objectif à elle, il est super clair. C'est d'aller chercher cette dernière invitation pour les CrossFit Games. Et elle nous a aussi parlé de l'importance de la nutrition dans cette épreuve. Alison, she spoke about like goal setting, that she was really willing to get that invite to the games, but she also spoke about like nutrition to help her to keep up on what's coming next. Yeah, it's super important. You got to remember that this is a 3-day event that you have multiple days in the heat out there with the exposure and all the pressure that comes along with it. And I think it's important, obviously these athletes know it's important as well, to manage your hydration levels and make sure that you're bringing in enough carbs to sustain the exercise levels and to recover. So, and everybody at this level, they should have some experience and understand what it's going to take to get through a weekend. Effectivement, on a parlé de ce qu'il fallait pour être capable de faire face au volume d'entraînement. Alison, elle a dit ok, il y a encore 8 épreuves, 8 workouts à gérer pendant l'intégralité de ces 3 jours de compétition. Ça, ce premier event, cette longue course, c'était quelque chose qu'elle redoutait particulièrement. Et là maintenant, elle va tenter de gérer 3 facteurs: sa récupération, sa capacité également à consommer des carbohydrates et son hydratation pour être sûr d'être capable de performer à son plus haut niveau tout le temps du week-end. And now it has been like 20 minutes since the elite male have started to run, so they should be next or close to the 4K mark, so going midway on that long run. Ça fait maintenant près de 20 minutes que les meilleurs élites hommes ont démarré la course à pied, ce qui devrait faire que pour les meilleurs, ils devraient arriver à mi-chemin de la course. Et on va maintenant parler de la suite de la journée. Yeah, so drinking a lot of water because it's very hot here in Paris. Well, event 2 is presented by RPM, and it's a relay for our teams. It's going to be a relay of a version of Annie, which is 50, 40, 30, 20, 10 of sit-ups and double unders, but we're going to do things a little bit differently. This time, relay style, it's going to be male 1, male 2, female 1, female 2, and it's 1 round each. So it's a flat-out sprint. 50 GHD sit-ups, 200 double unders, tag your partner, and then they do the same thing. Et on vous l'a dit, il y a 3 épreuves rien que sur la journée d'aujourd'hui. L'épreuve numéro 2, elle est présentée par RPM. C'est un Annie en relais qui va consister à exécuter pour chaque athlète un tour de 50 GHD sit-up et 200 double under avec un temps limite de 16 minutes. C'est un relais à plat. Le premier homme démarre, fait ce qu'il a à faire, puis le deuxième. Et enfin, c'est la première femme et la deuxième femme. And for our individuals, male and female elites, what we're looking at is GHD Annie. So this is 50, 40, 30, 20, 10 of double unders and GHD sit-ups. Although the athletes were throwing a little bit of a curveball yesterday when at the last minute it was announced that they'd be using a fat rope for this. So the rope is going to be on the heavy side, which is going to make this significantly more taxing. But again, it's 150 double unders and 150 GHD sit-ups. The time cap's going to be 12 minutes, and there are some athletes that should be able to rip through those GHD sit-ups. The question, Ellie, is how that's going to affect them over the course of the next couple days, because that is a lot of GHD sit-ups on day 1. Et donc pour les individuels, c'est un Annie au GHD 50, 40, 30, 20, 10 répétitions de double under et de GHD sit-up avec un temps limite de 12 minutes et une petite feinte, puisque pour les catégories élites, ils vont devoir réaliser cette épreuve avec une corde lourde. Ça ne devrait peut-être pas trop les impacter à ce niveau et ça va utiliser tous les outils. Néanmoins, la véritable question soulevée par Rob, c'est de savoir à quel point le fait de faire face à ce volume de GHD sit-up va être dommageable pour eux sur le reste de la compétition, parce que ça devrait vraiment travailler fort au niveau de leur ligne médiane, alors que Rory McKernan est avec Amanda Goodman.
That's right, guys. I'm chasing down 3-time Games athlete Amanda Goodman. And after you crossed the finish line, you took off. You went over Bender Village trying to find some shade. What was going on? Well, I was really hot because it's really hot. And running is not my strong suit, so it hurts me a lot. So I was trying to clear myself from the people. Didn't work out too well. I can respect that. I can totally respect that. Now we're kind of here at the water station cooling off. This is the third sanctional event that you've gone to this year. What are you hoping for? What's your goal? First, ticket to the games. Last shot, so gotta push it. How much would it mean to you? I know you've gone a couple of places chasing this down. What would it mean to you to go back to the games this year? Oh man, it would mean a couple years of hard work, finally paying off. And then, I get to play with the big dogs. Finally get to go to Madison. I haven't been yet, so I want to go. Okay, and we talked before this event started. You said, this is the one that I'm trying to just get out of the way. How do you think you did in comparison with your expectations? I think I did pretty well. I managed myself. I got out a little aggressive. A few people, got ahead of me, but they're longer. So, whatever. And then I gave my best effort on the sprint. So hopefully that those two can push me up a little bit. All right, I'm glad to see you here. I'll let you get back to your recovery. Thank you. Et Amanda Goodman qui a partagé à nouveau tous ses objectifs pour le CrossFit French Throwdown 2019. Elle aussi, elle n'est pas venue là pour enfiler des perles. Elle vient chercher son ticket, son invitation pour les CrossFit Games. Elle a énormément d'expérience. Elle a été aux Games 3 fois entre 2010 et 2015, plusieurs fois aux régionaux. Et c'est son 3e sanction event de la saison. Elle a fait elle aussi les Granite Games où elle a fini dans un top 10. Et elle a également fait l'Italian Showdown. Donc on va voir comment est-ce qu'elle va faire face à la journée. And the team also, they're going to have to deal with a lot of things on their plates because they are not going to have only 2 but 3 events during that first day of competition. Yeah, the first day is a huge weekend overall, but the volume on day one is a lot. There's a lot of stuff going on here between the endurance event off the bat, and then we're going to do 150 GHD sit-ups, and then we're going to follow that up with a whole lot of strict pull-ups, and there's double kettlebell thrusters coming up. Event 3, here's what we're looking at right now. 3 rounds for time. Now this is for our teams. We're going to go male and female, 25 synchronized chest-to-bar pull-ups, and then your second pairing does exactly the same thing, 25 synchronized chest-to-bar pull-ups, and then 25 worm thrusters, all 4 people participating at once, 3 rounds for time with a 12-minute cap. Et oui, l'event numéro 3 pour les équipes. Celui-là, il va bien piquer 3 tours à réaliser le plus vite possible. D'abord de 25 chest to bar synchro, une paire après l'autre, à enchaîner avec 25 thrusters. Pour ceux qui vont regarder le live depuis chez eux, vous allez voir ces thrusters, ils vont les faire avec un worm et on va les voir progresser sur le terrain au fur et à mesure que l'event va démarrer. Pour les individuels, ils vont devoir faire 5 tours le plus vite possible, de 10 tractions strictes, 20 double KB thrusters avec un poids de 24 kg pour les hommes, 16 kg pour les femmes et 20 burpees facing the kettlebell avec un time cap de 20 minutes. Cet entraînement-là, il n'est pas sans rappeler l'entraînement de l'an passé. Again, for our individual elites, we're looking at 5 rounds for time, 10 strict pull-ups. Strict pull-ups, first time I think we've ever seen that at this level. It's going to be that's going to be a real different. It's going to be a big separator here, potentially a lot of no reps, and I think it's going to make. It's going to level out the playing field in a lot of ways. And then it's 20 kettlebell thrusters, double kettlebell thrusters, 1 in each hand, and 20 burpees over the kettlebells for 5 rounds. So there's lots of work left to be done today. Effectivement, encore un gros volume de travail à réaliser aujourd'hui sur cette 3e et dernière épreuve de la journée pour les élites individuelles. Vous allez voir que la différence va sûrement se faire au niveau des tractions strictes. Quand on arrivera à ce point-là de la compétition avec vous, on repassera en revue les standards qui devront être respectés pour ce mouvement-là en particulier, mais ça va faire la différence entre ceux qui vont bien performer dans cet entraînement et ceux qui auront beaucoup plus de mal à respecter le standard. And one thing, if you think about what do you think about the programming? If you think about the motor function of the different movements, do you think this is going to blend pretty well throughout the day? Throughout the day, yeah, I'm looking at a lot of push-pull. We're looking at the chest to bars where you've got pulling, and then you've got the thrusters where you're pushing. The endurance event, that is what it is. It's just a lung event to test your cardiorespiratory system. But I think the events as a whole on day one, they work well together.
Effectivement, au niveau de la programmation, on se rend compte que certes, il y a beaucoup de volume, mais ça devrait plutôt, entre guillemets, bien gérer pour les athlètes, dans le sens où on est face à des choses qui vont bien se mélanger entre elles. Cette première épreuve dont on vient de parler jusqu'à présent, c'est une épreuve d'endurance. On teste les capacités cardio-respiratoires des athlètes, même si on rajoute un petit peu de piment avec le paddleboard. Ensuite, on va tabasser leur ligne médiane et voir ce qui va leur rester derrière dans cette épreuve numéro 3, où il est avant tout question d'être capable de pousser et de tirer, alors qu'on revient sur la ligne d'arrivée de cette épreuve numéro 1. And now we're back on the finish line of event number 1 for the female elite division, and apparently, like, I can see that the athletes are still smiling, so far so good. The weather doesn't seem to impact them too much. I love what Amanda Goodman said. She's like, some people are longer than me. She's not one of the taller athletes out there, and that first event definitely did not favor her. But there's a lot of stuff left on the board, plenty of points left on the board, and she's so strong and so capable. Let's see if she can march her way back up the board. Et maintenant, on arrive à l'arrivée des garçons. Ça fait moins de 30 minutes que les garçons sont partis sur la longue course. Et il n'en reste plus que quelques centaines de mètres avant de faire ce sprint final. So now we're back on the elite male leading the running phase, like the 8K. That's fantastic. They are only a few hundred meters away from the finish line. They started less than 30 minutes ago, and you can see that the French boy Willie George is still having the lead of that first event. That is a crazy pace that he's maintained, and he's been out in front since he took the lead from Krennikov on the paddle boards. He's been out in front, and he just looks really comfortable on that run. Et effectivement, Willy, le moment définitif pour lui, celui où il a réussi à prendre l'avantage, c'est sur le paddle, lorsqu'il a pu réussir à dépasser Krennikov, le russe. Depuis ce moment-là, il est resté en tête de cette première épreuve, mais regardez-le, il regarde sa montre, il regarde derrière lui. Once again, he always keeps an eye on his watch, always try to double check behind him if someone is about to pass him. And I think that now we're getting close to a battle between those two guys. And this is meaningful because as they come to the end here of the long run, that you got to remember they've got that 100-meter sprint that's a completely separate event. So you've got a choice to make. Do you want to try to win event 1A, and then will that sacrifice 1B? So there's a lot of strategy going on right here. Et là maintenant il y a beaucoup de stratégies parce qu'on vous le rappelle, là va y avoir un choix à faire. Krennikov en 3e position, Willie George en 1re position, et je crois que c'est Elliot Simmons ça qu'on a bien vu en 2e position. Et là maintenant pour Willie et Elliot, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on veut se bagarrer pour gagner l'épreuve numéro 1, prendre les 100 points quitte à se pénaliser sur le dernier sprint, ou est-ce qu'on est prêt plutôt à faire un choix? Et là ça termine et c'est l'arrivée pour Willie George qui passe la ligne d'arrivée en premier. And here we go. So Willie George, I think like he did what he could on the last 100 meters run, and he's taking the lead on at least event 1A. Yeah, so he has at least 100 points on the board, which is a great way to start this thing off. But time will tell how that the 1B holds up, whether or not that sprint's going to make it. Et là vous le voyez, qui passe la ligne d'arrivée, c'est Krennikov, le russe, 3e position. Donc une nouvelle fois le top 3 de cet event 1 des CrossFit French Throwdown. Première place Willie George, 2e place Elliot Simmons, 3e place Krennikov. Et oui Willie, notre meilleur français affilié pour l'occasion à CrossFit Elliot qui va se rendre aux CrossFit Games. Elliot Simmons training in Abu Dhabi. Oh, I love the way he blinked. That's my kind of face. That guy is training at CrossFit Yas, and he's also I hope going to have fun like this year to the games. And look at those two. They were just like fighting like crazies on the field, but as soon as it's done, they just like spend some time together, share a drink, and do some smack talking. On le disait, c'est vraiment cool, ok. Willie et Elliot, vous les avez vus tous les deux, hein, ils se sont bagarrés, ils n'ont rien lâché sur le terrain. Là, l'épreuve, elle est terminée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont ensemble, ils discutent un petit peu, ils se balancent à coup sûr 2-3 vannes et ils partagent un peu de BCABNN. Bref, ils prennent du bon temps. And it seems to be like still pretty tight, all those athletes all together. They've been running all for more than 33 minutes, and still at the end they seems to be like pretty tight. And next one to another.
Et maintenant, je pense qu'il est temps de passer le micro à Rory, que vous voyez sur votre écran. Rory, c'est notre agent sur le terrain. Il est avec Elliot Simmons et Willie George. Rory, how are they doing, those two? Just speaking to the UK national champ and the French national champ, the first and second in events number 1 and 2, and first and second most handsome people. Who are you saying is number 1 most handsome? Let's go with that first. Me, thank you. Hey, so a real battle to the finish there. What was the thought process at the end? One of you could have let the other go and gone for a faster 100. What were you thinking? I don't know. I was hoping that Willie would be like a few strides ahead, so I could just close the gap slightly, but it doesn't really matter. You're going to get 1-2 potentially, so you just got to sprint the whole thing. So just make sure you sprint all the way through, because there's however many other guys doing the same thing. Willie, how was the event as a whole? What was the most difficult part? I think the beginning was really hard because all the athletes start really fast. So it was all about to be in a good place for the pedal. And after the pedal, it was just the last 1K was really difficult because I know Elliot was just with me, so it was I don't want to finish with. I don't really want to finish with. I was like 800 left. I heard the guy say to you in French 1K to go. I was like, I don't want to sprint. Shit, you would understand. Shit, you would understand. All right, here's one question for both of you. You're national champions. You've already got your spot to the CrossFit Games. This weekend is difficult. It's hot. The programming is hard. Why did you come? Perfect test. Where you at? What do you need to try and buy us for 4 weeks? You can see on Instagram all the other athletes make some weekend of tests to simulate the CrossFit Games. So as Elliot said, it's a really good test for the CrossFit Games. So just to be here with good athletes like Elliot and try to do my best and just to know where I am now. All right, let's talk about in French. Give me your answer. What are your goals for the CrossFit Games this year? In French? C'est simple, du coup, c'est tout d'abord faire mon mieux, pas avoir aucun regret. Parce que du coup, l'an dernier, j'en ai eu pas mal, mine de rien. Et donc voilà, juste faire mon mieux, voir où je suis. Je sais que cette année, ça va être encore différent avec le nouveau système. Et voilà, donner mon maximum et continuer à progresser. Merci beaucoup. Thanks, guys. Et c'était donc une interview conjointe par Rory du meilleur britannique en la période de Elliot Simmons et également du meilleur français en la personne de Willie George. Deux garçons super sympathiques, vous avez vu les interactions entre eux, ça rigole, c'est détendu. Néanmoins, derrière cette détente de façade, l'objectif est le même pour les deux athlètes. Ils l'ont dit très clairement, ils sont déjà invités aux CrossFit Games, mais ils veulent se tester, simuler quelque chose qui pourrait se rapprocher des CrossFit Games, essayer de comprendre où est-ce qu'ils se situent par rapport à leur meilleur niveau pour être capable de performer au mieux pour la compétition finale. So I was saying that with that delicious French accent that Willie had, I was saying that despite the fact that they seem to be like good guys, smiling and stuff, the main goal remains the same for both of them, being able to test themselves as much as they can before Madison. I think it was great to hear both of them say exactly that. You know, Elliot said this is a great test. It's a good opportunity to come out here and see what do I need to bias over the next month. Where can I squeeze an extra couple percentage points? What can I sacrifice maybe in order to gain somewhere else? I think that their description of why they came out here, absolutely brilliant and spot on, and great competitors. Effectivement, des super compétiteurs qui sont là du coup pour déterminer où est-ce que je peux encore gratter quelques points, où est-ce que je peux aller rechercher encore ce qui va faire la différence. And now you see on screen it's Jonakowski just finishing that sprint. I think like he went all out on that last 100 meter. It looks like he's got a stitch in his side, like a typical running cramp. Hopefully it's nothing worse than that. Ouais, il a l'air d'avoir un petit point de côté, on espère que c'est juste ça et pas quelque chose de pire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a fini cette course très fort. C'est donc là maintenant ce à quoi on est en train d'assister. Les tout meilleurs élites hommes qui en terminent avec cette première épreuve. Mais rendez-vous compte, ils sont peut-être loin dans le classement alors qu'on voit Johan Gigor qui passe devant l'écran. Et pourtant, ça fait moins de 40 minutes qu'ils ont commencé cette course de 8 km sous le soleil. On vous rappelle cette première épreuve du CrossFit French Run 2019. 1,5 km de course, puis 500 mètres de paddle enchaîné avec 8 km de course à pied à nouveau sous le soleil plombant de la région parisienne et une nouvelle fois 2 scores sur cette interview. Premier score sur l'intégralité de l'épreuve, deuxième score sur les 100 derniers mètres sur un sprint. Et on l'a vu terminer, c'est Jonakowski qui avait l'air de finir avec un petit point de côté, mais apparemment il peut parler. Rory, can you speak with Jona? I think like he was kind of in pain when he finished the event. How is he now?
The guys upstairs want to know how you're doing now. It looked like you had a stitch in the side. What was going on? I don't know. I started cramping on the 6.5K was fine. Then I started cramping on my right side. I don't know. It's just couldn't push it. Tried to take 1K a bit easier, but then it wouldn't go away. Then just decided to save everything I have on the sprint. Hopefully I'll be able to catch some points there. Any concerns for the rest of the weekend? In particular, GHD Annie is something I've got my eyes on you for. Does this event going to affect the rest of the weekend? No. I'll just try to get enough drinks, get some food in to recover. And then, yeah, GHD Annie, that should be good for me. Yeah. And then the last one today as well. Yeah, looking forward to that. Congratulations on your national championship. You've got your spot to the CrossFit Games. So what is this weekend about for you? Yeah, thank you. Well, it's been a long time since I've been on the floor individually. So I just wanted to come and test where I'm at, get some confidence, get into the competing rhythm a little bit. And then see, there's still 5 or 4 weeks to the games. See if there's some things like run, for example, that I need to work on. And then try to get some improvements. Okay, it's great to see you out here, and you still look pretty good to us, man. Thank you, appreciate it. Et on termine à la fois l'interview de Yona alors qu'on voit Lucas Parker qui a explosé cette ligne d'arrivée. Il a couru très très vite pour aller tenter de chercher un maximum de points sur ce deuxième score de l'épreuve numéro 1. Yona Koski qui avait juste un petit point de côté, qui explique qu'il est venu lui aussi se tester parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de compétition au plus haut niveau en individuel. C'est lui le champion national de la Finlande, l'élève de Mikko Salo. Il est qualifié au CrossFit Games. Maintenant pour lui, même objectif, le même test, récupérer, s'hydrater, manger et attaquer la suite du week-end. Yeah, the rest of the weekend we've got lots of work left to do, especially just on day 1. But as we get into day 2 and day 3, these events get harder, the body takes a beating, and the recovery is more and more important as the weekend goes along. Et oui, la récupération aura de plus en plus d'importance au fur et à mesure que la journée va se passer. Et cette journée, elle n'est pas finie. Ce qui nous attend, si vous nous regardez, c'est encore 2 épreuves tout au long de la journée. L'épreuve numéro 2, le Annie modifié, puisqu'il se fera au GHD. Il démarrera avec nous en live pour les élites dès midi 45. Vous pourrez nous retrouver un petit peu avant pour cette seconde épreuve. And I was saying that first day is not finished. What's coming next is event number 2, which is gonna start a little bit before, like 12:45. At 12:45, yeah, it's going to be Annie 50-40, 30-20-10 of GHD sit-ups and a fat rope double unders. So that's going to be, a taxing event, especially for anybody who's ever done 150 GHD sit-ups in a workout. It can leave you pretty much doubled over for a couple days, and these athletes are going to have to come back and hammer it on day 2 and 3. Donc effectivement, là, cette épreuve-là, elle va venir impacter tous les muscles du noyau des athlètes. Il va falloir qu'ils soient capables de gérer après ça. Ça, ce sera donc l'event numéro 2 qui démarrera, on vous l'a dit, à midi 45. On aura également un 3e live pour l'event numéro 3 qui cette fois-ci démarrera dès 3h50, 3h55 si vous voulez nous regarder en live pour les catégories élite. Event number 3 once again is going to start this time at 3:55 if you want to join us again. And event 3 is going to be 5 rounds of strict pull-ups and double kettlebell thrusters and burpees over the kettlebells. And so you've got tons and tons of work left. There's lots of things to watch for the rest of today, never mind the rest of the weekend. Ok, ça va vraiment être très très dur. En tout cas, ça c'était la première épreuve du CrossFit French Throwdown édition 2019, une épreuve placée sous le signe de l'endurance. Et à nouveau, pour parler un petit peu des scores et des classements à l'issue de cette première épreuve, pour les élites hommes, à nouveau, celui qui a remporté l'épreuve en premier, c'est Willy George, suivi de près par Elliot Simmons. À la 3e position, Monsieur Krenikov. For the elite male, after event number 1, at least for the first part of it, the top finisher is going to be Willy George, 2nd place for Elliot Simmons, and 3rd place for Mr. Krenikov. On the women's side, the woman who took the lead right from the start is that endurance athlete Michaela Norman. She took 1st place, and she's followed pretty close by a bunch of then you see on screen French athletes, beaucoup d'athlètes françaises qui se sont bien classées également en élite à l'issue de cette première épreuve. Sabrina Caron, Manon Saint-Maxent, Carole Castellani, les 3 athlètes ont fait un top 10, si ce n'est pas un top 8 à l'issue de cette première épreuve.
ladies were super impressive, and Michaela Norman just put a smackdown on everybody. We called it from the beginning. We expected her to come out strong. She had so much time after the initial long run that she was able to pause, wait, catch her breath, and then take off for that sprint. I think like for all the weekend we should maybe like make some bets on the table. Okay, I think like maybe we should bet some FitAids because it's gonna be killing hot in the room, and depending on who is winning, you're gonna be allowed to drink or not. All right, that's fine. I'm in. Et bien voilà, je pense qu'il est bientôt temps de... Il est donc bientôt temps de se dire non pas au revoir, mais à tout à l'heure. It's time for us to say not goodbye, but like see you in a bunch of hours for event number 2. Rory, can you hear us? Gentlemen, yeah. I'm approaching 6-time games athlete Lucas Parker. First of all, hello, my friend. I haven't seen you in forever. How are you? I'm hot, man. How are you doing? I'm doing good. I saw you got some unique techniques for cooling down there. Yeah, it's all about that femoral artery. A lot of blood goes through there, so you got to stuff the ice down your pants. Hey, this is a new season for everyone. You've got more experience than many. How's it been treating you? I know this is your 4th sanctional event. Yeah, 4th sanctional event. They're all very unique, a lot of fun. Some of them feel like the games, some of them feel like regionals. It's tough. You can compete pretty much every month if you want to. So trying to make back the games. This is the last chance here in France. We started off with this first event, so put that into the context of the weekend. How do you feel about your performance here, and where can you make up more ground? Well, it was really 2 events, right? So I feel good about my performance in the last sprint, and then the 8K run there was sort of so-so. I made up some good ground on the paddleboard, but 500 meters is not enough compared to 8K on the run. It's fantastic to see you, my friend. Let you get back to your recovery. Thank you very much. Good to see you too. Et voilà, on va se quitter sur ça. Rory, Lucas Parker qui a fini très très fort. Ok, c'est 100 mètres de sprint. Il dit que les events sanctionnaux, c'est vraiment quelque chose qui a une saveur spéciale. Si vous voulez la découvrir, rejoignez-nous, moi et Rob, toute la journée de tout le week-end. On se retrouve dans quelques heures.